dope. Got a brand new phone, slide on the corner feeling brand new dope. Tryna find that gold, slide on the corner feeling brand new dope. Got a brand new phone, slide on the corner feeling brand new dope. Tryna find that gold. Living for diamonds and finding a match. Broken up on me, but still got some cash. Making it dash when I'm running up fast. Can't calm down, don't know how to relax. Belly the beast, ripping the beat. Killer, killer cam, killer, killer OG. Gunning up cheese, gunning up cheese. Hey, what you want from me? You and your friends got a party at my place. Just bring all your girls, shawty, I can't hardly wait. Yeah, I try, no lie. Let's get real, like right now. Yeah, I try, no lie. God damn it, I'm fucked. Yeah. Slide on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Slide on the corner, feeling brand new dope. Tryna find that gold. Slide on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Slide on the corner, feeling brand new dope. Tryna find that gold. Sipping on the bottle, got the next round. Mommy wanna get it, ain't no test ride. Feeling like you lifted with the best right here. Yeah, keep killing the shit. Yeah. Getting cold feet, baby, I'm out. Slipping on my always ready to fall. Call me when you wanna, baby, blow my phone. Hey, say less if you're ready, let go. You and your friends got a party at my place. Just bring all your girls, shawty, I can't hardly wait. Yeah, I try, no lie. Let's get real, like right now. Yeah, I try, no lie. God damn it, I'm fucked. Slide on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Slide on the corner, feeling brand new dope. Tryna find that gold. Slide on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Slide on the corner, feeling brand new dope. Tryna find that gold. Tryna find that gold. Tryna find that gold. Got a brand new phone. Tryna find that gold. Got a brand new phone. Push my buttons, come and let me know. And we'll speed dial and put the time on hold. Glass half empty, but tonight's so full. Just call me up, that's a brand new phone. Side on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Side on the corner, feeling brand new dope. Tryna find that gold. Side on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Side on the corner, feeling brand new dope. Tryna find that gold. Side on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Side on the corner, feeling brand new dope. Tryna find that gold. Side on the corner, feeling brand new dope. Got a brand new phone. Side on the corner, feeling brand new dope. God damn it, I'm fucked. Jo, vsi, se slišimo? Test. Dela vse? Jo. Ok, dela. Jusko, zakaj se ne streama? Ej, to pa ne vem, jaz sem mislil, da bo on streamu. Zaradi tega, ker me vprašal, če ima kao skvade igralo v renku, pa da dva dobro dobimo. Sam ne vem zdaj. Ne vem, zakaj ne streama. Živo Leo, živo Tilix. Čakaj, se jaz sam joinam v Discord. Pa sem da odpišem še tle. Ok. Tole, kako ste kaj danes, chat? Kako ste? Čakaj, da vidim, če mi dela tole za luč zdajle. Povežem. Živ Volkac, živ Videx. Jo, Žiga, si dobil dovoljenje za VCT Champions. Ja, ta dovoljenje sem dobil že takoj na začetku sam. Pol se je poplava zgodila in sem rekel, da ne bom streamal VCT-ja. Ampak sem zdaj videl, ok, da lahko tukaj streamam, tako da danes gledamo. Ne bomo gledali obeh tekem, ko unata druga je šele ob 2 zjutraj ali kdaj. Tako da gledali bomo pa DRX proti Bilibili, ok? Tako da pričakujte malo več VCT-ja ob 9 zvečer, predtem pa kaj drugega, ok? Tako da boste vedeli. Jo, zakaj pa luči ne zazna? On screen, go to settings, Wi-Fi make sure it's turned on, select the accessory from available networks. Luči pa še vedno ne moram skonektati po neki logiki. Zanimivo.
Jo, vidiš si gifto še enega memberja, Roko, lej ga no. Roko je dobil giftenega memberja, let's go. Dajte srčko chat za Videxa, hvala ti Videx legenda, hvala ti. Ker je tvoj najljubši tim na Champions 23. Ej, ful nisem mogel zdajle spremljati, veš, Championsa pa to, nič nisem spremljal sploh. Tako da bomo probali spotoma kaj ugotoviti, ne, za koga bomo kaj, bomo pa malo pogledali. Chat, tako da, čakaj, moram si dati budilko, da definitivno ene 10 do 9. Neham igrati Fortnite, ker tukaj so zelo strogi, okej? Ob 9 moram nujno streamati pač turnir. Ob 9 moram nujno turnir streamati. Hvala ti še enkrat Videx legenda za giftenega membrija, hvala ti. Sej to, Roko, sej to, ti si končno Diamant 1? A to v Fortu, Ajnor? A to v Fortu? Čakaj, dej da... Nemaj sniki tle ali ne tudi, da bi, kar res raven Diamond pridati, pa da ga Orange potryhardamo. Da bo kaj valo, ob 9 gledamo Bilibili proti DRX-u. Bilibili sploh ne vem kdo kaj za njih, mislim, tako čaj, v Valorantu ful nisem toliko nodor, kot sem bil v CS-ju kdajkoli. Tako da ne poznam še toliko niti igralcev, no. Tako da mi boste malo pomagali, za koga bomo, okej? Zdaj, kaj se je zgodil, I shall speedu. Nekaj sem videl, ampak jaz sem občutil, da ni šans, da je to res, no, pač ne vem, no. Ne moraš biti to, a je bil banan ali ne, drugače, kdo ve? A je bil banan? Ja, zdaj imam stream deck tukaj naložen na telefonu, tako da lahko uporabljam te stvari, da vem, če dela. Game. Dela prek telefona, to je god, to je god. A, v Fortu si Diamond, okej. Če igram PUBG, ne. Jo, kje si? Kaj je žalostno? Gledaš lulek je od mladoletnih. Ja? Pač ne moram verjeti. A imaš koga ali ne drugače? Imam ja. A ja, imaš koga? Kaj tebe briga, koga imam jaz? Ja, dej, jaz se res rabam prijeti v Diamonda, ne, da me noč zastrel zdaj. Ja, vsi so ti bojo drugi krivi, sam ti ne boš kriv, če boš umil. Ja, če bom s tabo igral človek. Boljši sem od tebe, nadgo ne Človek, like. veš, koliko zbrila to zdaj dobro igrava zadnje 2 turnirja, ti sploh veš ne. Veš, kjer srca me ločer zadnje igro. Jo. Ampak, veš za to... Ja, Speed je 18 zdaj. A ja? Sem mislil, da je 17. 18 je. Okej. Če bi vidva igrala tam kaun, kaj je že, Nobel skrime, ne? Ja? Ne bi umrla zadnjo igro, zadnja, razumeš? Se nisva zadnja, ampak ne, ti moraš vedeti, da uno kato... Umrla sta hitar. Ja, samo uni lobiji kato klegajo, če ne dobiš zone, je toliko težko igrat. Ja, ampak a ti veš, Se ti da folk teleportira čist. jutr, ne, zato ker bojo samo diamondi minimum. Ja, bo težko, ja. Jutr bo po mojem najbolj stek ta turnir v zadnjih 2 letih. Jaz grem Ja, ne vem, to, koliko sem imel včeraj zbrojil tam stekan, jaz še nikoli nisem imel. Dejansko, Jutr pa da je bo bilo to vsaka klegi. igra taka, vsaka igra bo taka. Ete, invite tam. Koga pa imaš še? Da vem, kdo je gor. A ti si live ali ne drugač? Ne. Po to? Pa pozno sem prišel domov, pa sem Kje si pa bil? vse sem si zjebil na Streamlabsu, Ja, sem bil GG. v centru. Pa, k grali, kar šel v Grčijo, na mezo sem šel z njim. Ja, GG. Pred danes največji dan dobil membrija, pa še sestra 18 koma danes. Logo, Roko se ga napil, GG. Želi, žijo Dani. Volkec, jaz grem mal igrat, takoj pridem, ti kar. Žijo Veronika, kako rodiš? Koliko imaš na plat 3? 4% sem sam chat, sam 4% sem. Čak, a Rokerja si invajtu? Logo, kaj je to, champion? Yep. Eri tryhardi. Ona dva. Dobro. Kjer pa si plat? Jaz sem plat 1, 60%. Jaz sem 3, 4%. Ja, kaj to imaš zadnjo pol? Ja. Ok. Pač mislim, jaz moram do 10 do 9 rabim priti do Diamonda, ne? Kaj pa moram gledati VCT. Tega movi gor dolje. Evo, tako je sekunda. Jo. Kako sta? Super. V redu. Bom boš, če boste dali ready, pa da pridem v Diamond. Ja, že. Skoro, ti si tako slab, da boš prvi umiril. Ne. Čovjek, zdaj endgame ima z brijotom jake, okej?
Kje si to? V T2 sem, ker moj studio je bil pod vodo, tako da upam, da v roku 2 mesecev, da nazaj dobim studio, da se vse popravi pa to. Upam, da bo v 2 mesecih, če ne pa telepol, kakšen oktober. Oktobra bi po mojem, da že mogel biti enkrat. Dej sam prosim reč unmu, Jesi kaj nic ba. je Dixon, če ti bo na streamu. Ja? Naj ti pove, kdo je ta... Ja, meni je rekel, da ne ve. Meni je rekel, da ne ve. Če je pisal nam... Čakaj... Pač ta Og Goloba, ne? Ja, a on zmagal, kad se pozabil sem že. Ja, Ga ne tako boš mi je najdel Dixon med napisal. donatorji. Ja, moram iti pogledat tam tisti dan, pa to sam fore, da eni so pod anonimni donatorji. To moram pogledat. Sam ne vem, ne moram vedeti, kdo je ta, veš, ker ne vem, koliko je točen doniral. Ja, enega goloba imaš v Discord, zdaj pa ne vem, če je to on. Ja vem, en Golob je, ki je bil member zelo velikrat, sam ne vem, če je to on. Ja, sej, če je ga bomo vprašali pa... Čakaj, dej, vprašal, ajde. Sej se ne mudi sam tako, da bo pa dobil. Ja, sam ne vem, ker se je več Golobov zdaj, fuck. In ker je on, ki je bil member. Tega sem ti označil v chatu. Ne vem, če je to ta pismo. Jaz se vprašal ga bomo, pa nikoli ne veš, kaj pa če je. Ja, sam se lahko tudi lažem. Mislim, ja. Ne, sej, če je on doniral... Zdaj, če ne pa na novo pola, veš. Ja, to je Ne res, to bo je pa na res. novo. London je rdeč, donira 1 evro, London je rdeč, hvati za 1 evro, všeč mi je, kako ustrajaš, s tem, da je London rdeč. Zadnjič, ko sem broker izžrebal... PUBG imate na Steamu? Ja. Za donator. Ne, sej drugače, to je bil moj alt account, pa nekaj. In kam lendaš, Juter Rocker? Nimam Citadel. Upgrade to Pro za ta Stream Deck Mobile. Zakaj je na leto 30 evrov? Zakaj ne moraš enkrat kupiti? Kaj ne bo ta vidva igrala Infinity? Ja, bojem. Ja, bom. Ti si Blue Dragon? Jaz sem bil zdaj po 1 uri. Kol moj naslednji member je na rojsten dan, kdaj je to, Videx? Pomagal sem dol nekaj. Na vrt. No problem. Enega korenčka pojedel. Kaj? Ja, na vrtu. Aj, štik. Sam gledamo. Vidva samo značila. Lonely Land, nekaj. Ninjutsu, ali? Kam gremo? Mislim, meni vsem gremo... Ja pa, tam ni dovolj luta za 4 igralce, ali gremo? Ali da Ja, je, drugače, ja. priješ si plana vsem, pa greš pa še v village in pa Dobro, imaš še dobro. bossa. 50 stebra? Ok. Jaz sem imel gang setup, sam nimam denarja, sorry za tvoj gang setup, tukaj je bil dober. Ni panike, Veronika Kordiš. Ni panike, hvala ti drugače. Dej level od rockerja. Ja, basta insane level, kako si 300, pam 50, pač what the fuck. Tako, grinderi, earnings je coming soon. To ne moraš verjeti, ej. To je slabši kot not Alex. V kjer sem jaz level sploh? 170. Ja ti pa kupujaš vsakeč, ko začneš sezono. Ja, s 25 štartam, ja. Ja, pa še 111 je, to je bilo do 80 levelov. Ja. Ampak pred nami je žalostno. Koliko se ti je studio že poslušal? Ja... Mislim, veliko vlage še uživam, ampak še vedno po 10 litrov na dan vlage ven jemlje. Koliko pa misliš, da boš mogel še čakati, da boš... Ne vem, oči misle, da več kot en mesec, jaz pa upam, da v manj. Dobro, to ni spet hudo, no? To je v redu. Vsaj dober, saj ne bomo rabili na novo sten delati, so eni dali, da bi eni treba. Pa bomo pač pol, z nečem je treba premazati pa to. Treba je sproti vlaga pa to premazati pa to, pa posušiti, pa pol, prej, tako da vsaj to. Spritna soda. Jaz sem dol drugač, vi bo gor. A si na oni strani že bil? Ne. Gledaj, še dva, no. Ker imam zate minija, papi ga. Imam minija, papi ga zate. Ja, kar vsi se že mek šilde. Gremo sklepčati. Gremo vsi, to je za ko bo Tako že zvaža, kako bom rojsten dan gifta memberja, pa še postanem member. Ja, to se se bom, ne. To mi je Kje si Galaxy, jo? Ja, bom vzel. Halo? Ja. Gospod, ScorpVL. Dej ta vidva, moj bog. O, 10 splaša imam.
medvist. Ovo štik, eno. A me roke traje. Jebi se. Nisam jaz bil. Sam si bil. Nisam jaz ne traje. Prav za nalr si se obrnil. Noben. Ja. Ej, ni panike, če ti sač ne dolijo do nerva to. Čisto razumljivo. Pati drgaži že sam, da si pomisli na to. Živo, više sledo. Vprašaj se, zakaj ne snimam. Rekel je, kaj je pozno prvi dan, tako da ne vem, če bo danes. Živo, Vafelček, kako si? Kako se kaj danes še? Čaj, danes ob 9 gledamo VCT. Kdo ko mi čaka? Kdo ko mi čaka VCT? A je res kao, da moraš velik damage dobivati, da tako rank deluje? Ja, da... Ne, Mislim po moji na kile, bolj, ali? Ne vem, meni je rekel, da je na več na damage, damage. Kdo je rekel to? Ma ne vem, v chatu so mi govorili. Ja. Več damage, ko dobiš, več imaš šans, da greš gor. Ono, kar ljudje verjamejo na Twitterju iz fake, Ja. Ispravač. Kako not Alex? Pa jaz, bro. Ti kar nekaj verjamaš na vse. Da bo Travis Scott prišel tam na tegval. Ja, sej verjamem. In ko mi čakam dan, ko bo prišel. Ja, pa ti si rekel, da pride jutr, tako en mesec nazaj. Nisem rekel datum, nikoli. Ja, rekel si jutr. Travis Scott prihaja v shop. Nisem rekel jutr, še enkrat pogledaj video, lažeš. Nisem tega rekel. Dolo. Tam dol. Ven. Na rift. Kaj Roko, kaj ti? Čekaj. Aja, za Valorant. Valorant watch party imamo. VCT. Postavljam člajen s PaySafe-om. Klicaj PaySafe v chat napiš, mislim da. Ene rifta. Klicaj PaySafe napiš v chat. Ne, pusti ga. Pa ti bo streamless bot dal link do videa, kjer razložim kako. Da je. Nimo prijatelj. 120. Jaz bi pištolca dobil. Ja. Jaz sem imel, sem je dropil. Ja, zakaj ne poveš, če sem najboljši s pištolco? Jaz sem mislil, da je bo Oh my, triple wing, jaz tako. Za 20, ne? Da digati. A riftamo, ne, pušamo, ali delamo še. Ali bi kaj pušla, ker nič nimam. Ja, 200 Ja, pa kg, nima. 2%. A, ne boš kaj? Mislim ti, da ih ima Konec. Še bomo Fortnite, da treba v džungli, pa madno. Aha, pode pa klicaj kako, ja, tako kaj dal Roko, maybe. Pozabil sem, po mojem sem spremenil. Jo, ne vem. Aha, evo, Streamlabs je dal zdaj, evo, je dal, kako sta član. S PaySafe-om. Ja, klicaj kako je še vedno pol, ok, sem mislil, da sem spremenil, hvala ti Roko. A ga imam na lamo hiti, ne? E tam Fort, ja? Ne, Kje? rifta. Rifta. O, pa res, ja, meni si šuter. Ja, pa si me zadev na moj kamperček. Jaz sem gor na dimi, zakač. Ja, Sam pomam flipim. Alo, daj mi. Ne me gre pomam, ja. Jaz sem bazukal, tako da... Kje so? Ja, One man. alo, če je infinity, če mogu reći da rok, ne, hej. 30 metara. Ja! 2 na man, 2 na man. Streljam z bazuko, ti se sem Oh nekaj my, stao. what the... Še enkrat, tu volti ustrelim. Krekan! O, kaj sem naredila? Insane. To je bilo vse načrtovano. Ne! Kako se je kar skočil dole? V bušu, low. Stop, 1 HP, what the ima? Bušu one. Na meni Še, kva van, če sem ga dvakrat wide zadev, no. Ne, L, 1 HP pa 100 life na meni. Dubo nog, dole padel. Nice, nice, nice. Jepa. Čekaj, si heal up. Zdaj, največja. Sam nekega je... Daj, imam finish. Najboljši. Te pri meni je, mislim, da nekje. 200, pazi, 200 skorp. Da. What, za mano je bil, alo? Nisem vedel, fuck. Dej ne seri. 40. Nice. Infinity da je. Jaz imam lever. Model 200 mi iz obeh strani, jaz sem Jim. Jaz pa nisem, da bi bil en z moje leve ali skaj, pa če se ne vem. Ja, meni so isto. Tam ima tudi lever, to ga ubiješ, Rokar. Roka? Roka je mrš. Ja, pa Rokar je v Infinity, no. Če imate glupa imena. Najboljši, ne. Dela mi kot do zadnji. Znači. Chill. Bigi ja pijem. Ja, jaz ga chillam. Lahko bi šel rebuta, če... Tretji strike kao. Kaj? Čakaj, Speed je dobil tretji strike. Ja, on bo šel pol na kick, a? Dolsta. Na tajla pajne, ja, ni bilo nič turnirjev vmes, a veš tudi. Vem, pa če šteka. Sem videl kotnik. Da bom bol? Da bom bol?
Spodnik, koliko hejta dobivam zaradi onih tvojih? Mene je ful strah, veš, drugače. Dosta Da si šla. objavil uno za nazaj, ker sem hodil, da folk pozabi. Zato, ker, ne vem, nočem hejta dobivati, pa to sploh ne upam odpirati kontov. Ja, pa video delati. Ja, ta video že ubila Ti te. Martu! Peta rebootat. Zdaj grem rebootat. Rebootat, ja. Ja, o! Pa, broj sem sebe No razstrelil. tak se bojo Kia zdajle. Ja, stop. Ja, ste to je bait. On jih bo pa free. Ja, dajmo Infinity, vse na te. To holdaš do konca. Ja, Se bom holdil do konca. Aj, a ni, mislim, da sem Kronca slišal. Sem team player. Ja, Je to drug tim? no team, no team. Ne, ni. Tak. Ni, no team. Ni. Okej, Okej. nice. Pazi. Ja, nice da sem drugi ribo. Alo? Sto! Gremo, moj spi, mrtve. Ne, ubij ga. Ej, na meni, help! Ne moram. Direkt na meni je. Na meno. Nima mecov! Sem Infinity. Jaz lutam, ker sem best. Martu. Bravo. Ram, help! Prehajam! Šefe, evo me pri tebi. Jaz sem pozval, da imam pištolca, če jaz sem ga spikal, jak sem hotel. Nad mano je nekje, zgul me je. Pri tebi Alo, sem pa skorp. tukaj je 5 ljudi umrl, kje je kakšen loot? Pricam. Dobar. Model? Na, Je to good. Pojďte na rožje, tam imamo rožje. A, tukaj. nimam meca da ti dam skorp. Rožje. Dobro. Jaz bi šel po Rožje na en. loot. Ja, oh my. 3. Oh my. Kje je moj loot? Ja, roker mi vse jemlje, no. Na ti. Bomba. Ja, lever imam pa si v MK. Metkov imam 0. Ja, jaz pa Tole tudi dropam lahko. Jaz sem steel tudi shotgun, škocan. imaš pri meni nekje. Tukaj je. Skorp, rožice je tukaj. Evo, te dropam. Ja, kje. Ti tam. Ja, metke, nice, hvala. To nekdo farma. po meni. Ej, ti imaš kije imaš, lahko vzameš Ja. splashem. Mam, what? Nice. Nima. Daj pridite splash. Moramo iti. Sam tri Ne, čakaj, kje so pa une rožice špara, niso. Tam so. Ja, jaz jih Roker, treba. Ja, Daj pridite hit. Češ, Ne daš tega avta. Ne. Pa. Bom pa jaz. Hit, no. Ja, pa prhanjajo, zakaj mi vsi čakate? Au. Ja, splash. Aha. Easy. Pet na rip. Tam imate shotgun zelen. A jaz bi, ja. Sorry. Zagem, pošagem. Ne, no. Ja. Da gremo na cash. Ti smo reči, youtuber, edini streamaš pa setup imaš uničen. Gremo samo na cash, pusto vse. Lej, probavam se truditi, hvala ti drugač ful. Zdaj kam blendo na cel Poleg ne vem, lej, mislim, Pazi tam. Ne šel tam. ful je šel viral, ker nisem pričakoval Ja, in ful me, jaz sem in ful me je čutil strah, Ja. da bo folka, veš, mi hate dajo, sam zato, Ja, sem ker to je TikTok, veš. Isto Infinity. Vi se fajtate. Aj, mi. Ja, medtem ko gledam. Jaz imam malo mec od tle. Jaz bi pištolco, no dubu pa je kar ne dobim. Evo. Sam reč sem mogel. Ja, Kjer je pištolca? Ono pištolca. Ja. Ja, kjera pa? Daj meni ono pištolca. Best. Sem imam tudi jaz. Daj mi jo. A imaš kaj šaga meto? Jaz imam 0. Ja, to mene sprašuješ. 60. Ja. Hvala. A ja, čakaj, jaz rabim mecek imam 0. Daj te lahko malo drapam. Jaz pa ravno Na meni Majkijo. spet novot. Vidim. Tak, to so moje meci, hvala. Mami. A ti gre zelo, ja. Moram iti, se vidimo kasneje, če pridem gor na stream. Kaj, ajde. Dobro, zmenen, ajde. Aha, ti Jutr pa kval, imaš, ja, to bo težko, ampak bomo provali. O, Ledo, in misli si spremenil, vidim. Ej, Ledo, by the way, to, da šel Ledo, prebral sem na hiter notification, ampak nisem ti pa odgovoril še. Ne dodam tako folka, samo nekaj so bis tier 3, to, da bo šel, ne upam, da razumeš. Ti stream player? Alo, tukaj je, veš ko slurpov? Alančo, no. Skorp! Kaj? Ja, pa ti kar slurpov ne vzameš. Kaj je un bot, no. A ja, opa. Če berem chat. Ups. Gremo ga Dvama kijat. te snajpo. Dva slurpa na men. Ja, bom plesal, da jebe ga. En krekam tam gor. Prejam neko do spodi. Zdaj sem bil. Še enega 70, krekam 20 white. Krekam, hej. Jaz snajpam. Na piki še enkrat. To podereš. Dole padu. Jaz gor. Jaz nimam No meta. team prehaja, zdaj ne vem, One HP.
Ja, vidim, tam gor so. Sam out. Pazi. Ko imaš meco, jaz imam 500. Jaz sem out. En sniper, pazi, o, to gneno ima. Ja, to je prvi. Kaj pa to zadel? Pazi, una O, kugla anime. verjetno. No, dva na men. Ja bom pomoč Ja, vam te. nismo Jaz Prije se na rodam. Ja, prom Moram se ogret, zdaj sem lasenko. Ne, A ta so to shotgun. dva tima? Ne? Ne, pa ta Trije so na mix meni. shotgun ima. Ne, zdaj bojim se šel bot, ne? Jo, pa dej ta anime shit, pa... Pa jaz se gratam! Ja, pej to kurac, no, če 2 milijona ljudi tle. Boksam. Ne umem. Infinity! Ja, isto, čez! 1 HP na men, 1 HP na men! Tam te bom gledal, ja. Dej, prid! Ne, pač. Čili. Pa zihar je več ena ekipa. Več timov je, če pridem tja do vas, pa kar iz... Ja, kar 10 folka so meni. trije v boksu. Bravo. Oh my god. En doka na men, ni ga rezu še. Wow, racist. Dobro. Hecam s tem. 2 milijona, ja. Ne ravno. Kje si Svinčan? Srešam, da čilaš. Ja, ne vem kako da ne. Nekdo ti krauča. Bravo. God. No tim, ja. Na bro, bo prešel, ne. Pa kaj je to? Alo, iz ene strani me un z anime kladivom iz ne vem kjere risanke, da spuži kvadratnik. Imaš. Ja, to je anime, ne. Ja, Se vidio kaj je bilo pospede, ja. Rank igramo, ja, ravno Diamant pridet. drug me z unim heavy shotgunom. Ker ni Tom šel, OP, niti ovo. Tom šel jaz v minus dale s točkam, veš? Ne, Dobraš. ne boš četniš. Ne bom. Holy shit. Jo, Infinity carrier skill. Valjda. Imamo še urco 20, da pridemo v Diamond. Za? Kaj? Ja, pa moram iti VCT gledat. On kar kle ukazuje, stari moj. Ti kar ukazuješ. Koliko pa si? Koliko zdaj? Plat 3-4 posta. Ma dobro, to prijemo v tej igri, naslednji. Ja. Čez eno uro. Bro, zadnji smo imeli 20 kg vin, pa sem jaz dobil 2%. Tako Snipez. Dobro, no ti shit. Legit ne bi rekel, da je bilo kaj groznega, pač mi zdi, da je bil najhujši sporočil, da kaj si pričakoval od tega, kaj si rekel, ne pridem. Naravno nekaj follower, da bom lahko live imel. Še kar so te. Ti bom verjel kotnik. Skorp 2 ributo dobimo easy. Pa rokarve tudi, no Alex, ti imaš najtežje. Imaš čisto sredi. Bro, jaz sem imel tako... Nula meca. Kako si ti jaka, kar stopnice obračaš? O, moj bog. Dobro, če. Bogigaca. Mechanical player. Ja. GG. Majster je god, majster je god. Oh my god. Skill dip. Oh my. Če sem jaz dobil procent, si ti dobil 200. Ne, če vsi isto dobivamo, oni so tako naredili. Ne, niso. Ne, dobiš vsi. Zgubil sem 3%. Jaz sem zgubil. Zgubil sem 3%. 1% plat 3 sem. Nice. Jaz pa nič nisem zgubil. Fenomenalno, chat. Yes, imamo to. Ti samo eno zmago rabiš skoraj, pa to je 70. Bro, pa če ta rank... Ne, 2 vina rabim. 2 vina vsaj, če ne več. Fora je, da ful manj bomo dobivali zato, ker so višji ranki. Ker jaz vem, če toliko deluje prav. Ne, če so višji ranki, pa ga ti ubiješ, dobiš dvakrat Dobiš več. več. Zakaj vas sploh rabiš Diamond? Za jutro. Ja. Jutro je plet. Ne, Diamond je. Ni pa, če sva rekla, da stava 200 evrov, pa... Mi kaže. Aha, Kaj ti ne, ne, kaže? Haha, ne, mogoče pa res platino, vse za vse. Ne, misli, da je res plat, veš. Ne, ja pa če so napisali, da moraš biti Ja, Diamond. piše, da rabiš biti Diamond, ampak kaže, da rabiš biti fucking platinum. Meni tudi kaže kao, da je odprt, ampak... Ja, Reach Diamond Drag, piše. To je glitch. Ja, mogo boš biti Diamond. Ja. Jaz ne smem dropati, jaz sem Diamond 1. Kje si prestaj, jo. Bo že dubu, dajem do 9, ja upam. Če ne razumeš človek, da imaš riža sebe, pa ne bi strinal, ni človek. Zakaj bi te hatal, ti si legenda.
Ja ne, Kordiš, to je za uno, že za full dog nazaj, ki dal. Tako sem tega kodnika na For You page-u, v bistvu imaš mene, Snipez. Ta skin je god, se strinjam. Sick skin. Res je, nice, very nice. Zdaj pa zares, okej? Prosim. Zdaj nisem jaz nič naredil, tale igra je bila cela taka. Ja, to sem hotel slišati, bravo. Ja, saj tudi ti nisi nič naredil. Ja, 3 so me napadali. Pa dej ne landimo v ta citader, ki je najbolj gnila lokacija. Imel sem 2 minija, pa si v shotgun, no. Če ste rekel, da znaš. Ja, pa ne, Da gremo v knotija. Zdaj pa je veliko, kaj. Imeli bomo vsaj eno ekipo, jo ubijemo, 4 killi takoj. Daj, duon, da bo eno ekipo. Kakšen knoti. Ok, kam bi pa rešil? Ja, gremo brutal. Ja, da gremo. Brutal, da umremo 2. Ne, to, ne, moj vse brutal, ubijamo, no. dej, vse ubijamo, pa imamo to Ja. pri 80, dej, sam skap landimo. Kam landamo? Landamo na to, nekaj sem se. Ne, kaj s tabo? Na to. A to, okej. A landamo lonely let, ne. Čak, zdaj se lahko imam. S tem, da bo en... Bilibili zmaga danes. Ej, ne poznam nobenega tako full, tako da ne vem. Jaz imam 100 FPS-a. Let's go. Jaz pa, mi crash Ajmo, test. gremo. Jaz sem Scorp, shit, Kam, a gremo na tole? gremo na Ja, ja. Ali ne? To. Scorp, kje Ena PC imaš ekipa. ti zdaj? A Kaj? ti imaš svoj PC? Ti imaš svoj PC, ali? Ja, sam single PC. Oh shit. Pusti me čest. Alo, moj čas, kaj? Pobegam. Nice. Am jaz, evo. Ne, nimam. Gram, Uj. 8 white, bez damage. En je nad mano drugač. Solo. Kam si ti? Ubi Maš, ga. evo. Vidim, Lahko streljam. gledaš pri meni. White, 3x dead. Bravo. White. Pa še en je Scorp na moji stavbi, solo gor. Jaz pušam. Tukaj. A, na tej tvoji prav. Ja. Skačam na 5. Čaj, grem sam po mece hitro. Ja, lega. Skriva se. Klele je. Klele je Infinity. Vidim. 100? Knock. Nice. Nice, bro. Oh, sem mrtev. Nice. Kaj? Dobre. Gleda. Jaz se tam gleda. E, te se še fajtejo, lahko gremo Ja, naprej, pa third gleda party. nas. Jaz sam moment. Ja, fully se fajtajo. Gremo tle še ruta to. 200. Jaz sem piškovca. Chillamo. Čilamo. Chillamo. Puši! Jaz ne šilda. Jaz samo šilda. Kva so? Lahko bejtam za stavko, vi pa gledate. Mislim, da je en gor na sosednji bajti. Tukaj, Ok, wow, to jaz je bejtam. znamendo bombe. Morate gledati zdaj. So te granate za. NPC sem. Aj, kravča. Kje? Zjem deli mi. O maj, 200. A ti kar zauzemi point not, Alex. Kaj s tabo? A, okej. Kaj s tabo? Jih imamo markane pol. Jaz sem one. Aj, Jaz sem je. one. Jaz nimam shotgune, by the way. Jaz ne moram. Jaz sam Pobegam. Še jaz sem. 25 white! Enga. Dva Ampak da te pušata rocker hrbet. Roker, en ti je krekan. 2 krekana. Ja, zdaj sem na tebi. Vsi krekani. Reloadat moram. Ne, one Ej, je. 3 so white HP. Kam vi grete Vidiš, jaz not aj se fajta, une 2K, jaka? Repet noge, GG. En HP imajo, no, vse sem po white zadev. Bravo. Vidiš tale? Ne umret, imaš to. Vsi so van. Dejansko so se Dejansko so vsi. Vidiš? Ja. Pa še enega. v nov s pištolco. Pod stopnicami. What the En druga je, drug tim. Jo! Ping, ne? Odej solo. Ne, taj po mojem še od unga, ki smo jih na začetku. Čili, jaz se healam. Jaz se healam. Kartešen. Medmis mu lahko daš. Daj mi, please. Daj mu ribo mu še daj. Nekaj mi daj, please. Medmist imaš na moji kartici. Ok, čak. Na moji kartici imaš medmist. Evo. Bomi. Tega bom mi zabil. Solo je lagal easy Je ubijeti. tvoja kartica bila? Jo! Alo, zakaj mi je šlo na 20 FPS-a? Aimbot. Gledaj sam se. Ja, v kovnu je. Full B, oh my. Pazi. O moj bog, roker je shit. Yes. Noti šel. Tvoja desna, pazi. Roger? Bravo. Ja. Hiter, double reboot, gremo pičimo, bravo. Kaj, a je folk tle? Ne. Dej. Ti si healam. Dobar. Upam. Ne. Kotnik, kaj to nataje, s Kotnik objavlja video od mene in dobi 55 urjev gledov na TikToku, GG. Ja, ampak zakaj je še uno objavljeno, ne razumem. Ja, sej, mene drugač kar malo stiska, kaj tisto objavil, ampak lej. Ga berem, pol, ne vem. Bo objavil?
Ja, Objavljeno za oglede nimaš nič od tega, sam ti si na slabšem zaradi komentarjev. Kaj je bilo? Pač sploh ne upam komentarjev iti, brat, veš, iskreno. Ma sej niso spet, Da pred capture. sam par jih je, ni spet neki hudga. Kaj sem shotgun? Naj izbriše to, kaj ima to za objavljati. Verjetno je. Tam je lever. Kaj da mu bojo ogledi denar prinesel. Ja, hoče prije do toliko followerjev, da bo lahko live šel. Ja, kaj da je duboke followerje od tega. Europa ja. Ne. Jo! Pištolko vam zate skoč. Ja, ajde, nad vas, diga. Vidiš ga? Ti ga bijemo. Solo. To je NPC, to je solo, what the... Ne. Ni NPC, gor je. Ja, vem. Uno je NPC, ta drugi. Pazi, Ne pazi, me pazi, s tem. pazi. Vas. Oh my, Ne, desno. oh my. Dead? Pazi, še ti To je gre. bot. Aha, do tebe. Hej! Skozi okon. O, jebe. Tega, skozi okon, čak. Spodi je, spodi. Na meni, low, bravo. Dead. Bravo, momci. Kako sem Daj meni bil shotgun, dobri? please, hvala. Full kill je bil. Tako da... Plus, ja, Dora ne Mini je. vem, skoraj rečemo, da zbriše ono dol. Ja, ne se sam odloči. A ne bo kdo na snajpa. Zakaj bi se pač... Yes. Da imaš, na meni. O, ma. A ima kdo snajpet, kako imam 0? Ja, jaz Imam sem ekstra. Pa spet minijev, 12 minijev imam, no, pa kaj? Dej, meni 2. Ja, jaz imam Davaj, 6. pusti na rabo. Dej, Tega rabim dava, snajpetke, dava. rabim snajpetke. Ja, vse na meni 50. Pa, Hvala. daj unik 5. Ja, vidva si. Na, ti tukaj, jaz ti dam. Jaz grem na lavo. Aj! Ne, rabo mi. Jaz imam pištolca. Si mislil, Rabaš, kdo? Ja, jaz. dam Po ti nazaj. 10 mi gre. Ali pa 20. Komu to govoriš? Meni. Ja, rokarjev, kaj sem videl. Ja. Aj, Ne, itak v nobo, koga ti to šutaš? Ja, lamo? Lamo? Aja, Ja. daj mi mece, ti. Ja, sem... Imam 5. Da bi dala lama 2000 vsega, ne? Kaj rank moraš biti, da igraš turnir? Ja, za jutra rabaš biti Diamant rank. Aj, Diamant. šutajo, Pazi, pa. enega headshota. Čakaj, jaz ga tudi. 3-4. Če ga zdaj headam, Čakaj, gre 3-4, čakaj. če ga ni, Čakaj. ta sniper Dobro, ni 200 glava, 100%. Ja. A, šuno, grem sniper. Zotim, krakan. Eni krakan. 100 crystal skin, what the fuck, don't... Spamam 28 aura. Krakan. Auro ti spamam. Oh shit. 28. A, nas nove zdaj oni ubili, no. 24. Oh, what? One HP. That? Nice. Nice. Ti imaš O, kako zadnji imaš- meni strelo še. Dva sta gor. Ja. Pazi. Skupi Pazi. bote. Skorp ti enega dinkaš. Ja, tega. Dead Oh end. my. That? Nice. Roker! Knock! Prav? Joker. Ne, jaz sem mrtev. Oh my. Rabo bom pomoč. Kje je? Gor je. A iz gor te je dubo? Infinity, 5 sam da te rezam. Double res. Double res. Kaj delaš? Ne! Kaj ti delaš? Ne, white. Stikaš? Ja. Stikaš. Vata. Nice. Nice. Ama gre white killer. Nope. Snijem ne. Gre na ne. Spammy! Pa, Zbir ga. Nice, great. to ne moreš vedeti. No, taj s meni vse podira, no. Fajn, da se ribota. Moramo white kill najde. Tle imaš medmiza nad Aleksom. Ok, shit. Grem jaz po reboot, vidio kar 5 znao. Minije imaš. Ne, jaz na rap. Jaz sram white, če ne sem dead. Malo to, prijem. Pricam, levo, 5. Lahko ga tle rebootamo, da dobi loot, ali? Ja, pa ti nimaš. White, gremo v zono. Malo bo skočila, pazi. Kaj abi? Kje si, a nej? Zato sem dobil na prvi peč, čaj. Kaj si to vodil spomnil, za 10 nazaj objaviti? Tega, nej. O, Nixon. Ups. Daj ni leti, jo? Ja, vidim. Reboota. Popušam. Ja, tle noš mogu gor. Ja, lažje še pusti. Broga bo s 30 Oh like my God. pušao. Pazi, sorry. Te pomagaj, bom pil strako. 100 voliš biti. Kako to? Ja, kako Aj, 100? ti! Ne. Dej heali se ti, papak.
Daj to zrako. Pazi, desno je še en še tu. Puta. 90! Na bodyju! Finish sam. Oh, what the fuck? Na heal Ne vem kdo me je, ne vem kdo me je. Vzadi. Jaz bigam. Pri meni so. Daj, ne moram. Se, čakam Mene vas. sprejo. Notar so klele. Oj, gluji so. Oma, nice shots. Nisem ga videl. Kje sem te vzadi streljali, skje? Gluji so. Klele notar sta dva tam skorp. Ja, vem, sam jaz imam 108 HP-a, to če grem noter Pazi, sem der. bunka. Oh, shit. Dobro, chillam, al? Ja, Oh! What the sto, enega. Ja, ti si bil pa dinka, kaj ti delaš? 71? Sto, 71. Ne na kill se, pazi. Pazi, Ale, za skorp ti imaš eno. Pa! Alex, Pa kaj to, no, kaj? Zakaj je rank toliko neumen? Ej, en me puša. ne puša. Ja, pa jaz sem dead od zone. Jaz sem 10 medmista, če rabaš. Ja, nimam cajta. 50 2. Ma, pej tu kurac po... Zakaj mora biti ranked? Toliko neumen, chat. nice shot. Kdo se je spomnil, da ranked je drugače kot turnir in imam vse te pukane fucking iteme noter. Vse najboljše, Luki. Imaš privatilo? Nimam noč. Ne, skorp. Kaj mora? Ja, Abi, kaj je bilo drugače popular person life? Neki sam za... Oh my god. Abi, zakaj ti stream player rekel to? Ja, za? Ja, moj tile. Imam jaz medmist. My guy, Ja, lobby ga Ja, dobro ime. tak. Aja, zato. Se imate kartice. Koliko je ta rank glup? Anime, yep. prosim, da mi vatile. Pa zakaj so se odločili, da imajo turniri čist svoj loot, no? Ne, to je GG. Jaz sem mrtav, Alex. Arena, ja, Alex je mrtav. Pa Jaz sem kaj je mrtav. to ranked? Alex! Maš ga! Nice. Hiter finish! Če ne dobiš finish, bom počal. Ja, SNG. Čem. Fajtate se v zoni, je. Ok, chill. Ma, če so te itemi pa vseeno, to je brez veze. Jaz sem enemy kugla dubu, pa sniper, ki eksplodira, pa kladiv. Da ga reza. A, ne ga resno. Ta Fortnite je toliko. Ono, Alex, ne vem, če mi lahko svojo kartico dobo, ker bom mogel zona. Ja, chat, rank bi bil dejansko najboljša stvar, če bi bil isti loot kot turnirji. A pa arena, ja pa čisto. Kar une kroge. Ne, sej, rank je boljš ka arena, pač v tem smislu, kako točke delujejo. Pač Ja, dejansko imaš ja, boljše, saj sam problem je, da je loot v kurcu. Ja, sej. Če kar Ne vem nekaj zakaj. anime shite dodajo. Ne vem, zakaj ne more biti isto kot turnir, pač to res ne zastopam. Sploh ne moreš več Pa zakaj ni padati za Saifa? turnirje. Ja, Saifana, to je to glupa. Brez Saifana, Alex bi ga tam ubil, bi imel 100 lajfa. Zakaj ni možno? Sem bil low, ni pa z SNG-om čez bo. Pa sem bi lahko pobral shield, ampak... Se boš metke najdel čez 10 sekund, tipo. Bom, ja. 10, 9, Za konc bom moral, ker ni šel takoj za motor. Ja, vem. brrrr, pa bom. Rožice, oh my. Tako, ko so ti noter, o moj Desno bog. imaš tele modre. To sem hotel. Zdaj da bom motor zabil. Michael Jordan. Koliko pa more se biti, bigaš. da bo plus. Aha. Ne vem, random je, sam v skladih moraš biti tako top 3 po moje, da sploh plus dobiš. 96 kilo. To je 5%. sploh... Ja, tik sem. Ali tle ribu tam? Ja, Ja. ributi jaz i... Ni druge. Enega imaš tle na autobajti, presežem. Da slišal kravčat. Ja se ga bo obol, če ga bo pušil. Ker sem different. Jaz sem bom itak zadnji ribut, tako da... Jaz bom pa itak dati v Vseeno. zraku. V zono morate steči. Ja, mrtev zono. Jaz sem bandiže, tako da. Nekako rekel. Treba ubiti 20 ljudi za silom pištolj. Če bomo 30 kilo, Pa ja? What the fuck? Ja, Če 30 smo kilo. landali tja, Evo, Medkit, medmist. To je zaradi mene, ne. Pa sam živil stante. daj mi metke, daj mi sam metke, hiter Ja, dropi. zdaj noti tam, noti tam. Ni spliti, pa skop ti men spliti. Ja. Burger. Nema še šta. Niče, ja, hvala. A boš SNG igral ali Ara? Čebele. Are. A jaz ti tudi, dobro, ti moram pa O, še jaz Ara sem dati. dobil ta park. Zakaj imam... Jep, Nekaj. pozabil kako govori. O, hella.
Dobil sem ta prg za Evo, eto. Daj. Dragon Sniper, nice. Ja, to sem jaz dobil. Ta shotgun bom igral, me sploh ne zanima. Ja. Je dober. Aha, kaj boš zadev? Ja, one shotaš jih lahko, če greš v box noter se vršiti. Ja. A kdo še odvajal? Ja, sam reloada full dolg. Ja. Maj. Daj prita tle na To je rožo. boljš kalevera, prav. Ja, so rožke manj. Amazing. Ok, če. Ne grava kapa. Kje so rožgale tam? Čakaj, daj, skor. Ja, Pridem. dobar, itak se Ja, zdaj ovo. Deš. Bravo. Enmo lahko kupam nekaj za kije. Meni Idem pogledat, pa je. Mevan. Pa je. Amen. 3 kije ima, ne? Tu je tak prostor, mas. Hvala, no, da si tle. Ja. Evo. Zdaj, snajp iz zraka pa sem jaz. Ja, čakaj, če... Render distance Ne vidim. svoj. A men. Moj tudi ni dober zdaj. Tuj. Modro prišolca pridem. Jaz vam bi odšel. Si Levar na men. bog. Halo, Zelena zakaj jaz ne pištolca. moram? Gremo lootat, thermal... Jep. Viper. V zono moramo. Gremo sam po desni. Čilamo. Je tak deca. Ali kaj 5 bolj. Imam jaz 2 medmesta, tako da ScorpLZ lahko tudi malo to razumem. Jaz nimam hilo. Včeraj je Scorp sem gledal kliksa za 2 Ja. minute, ne? In Ja. je rekel pač, kaj 3 tedne zapored čitajo na njega isti player in naredijo Ja. nov Fortnite account in streamajo na Twitchu, ne? Ja? In je šel pač v pogovor z njimi tam privat, en dan še ni streamal za Epicom in so mu odgovorili, da imajo samo v celih regijah, za vse Ja. regije na svetu, samo 2 zaposlena, ki preverjajo cheaterje. Ja, dober sam. Nice. Se to ne moreš več, če res pač drgaš Tako, če dejansko. mu je- če mu je Ampak moraš tudi povedal, vedeti, da je itak... Kaj, unka čita moj povedal. Ne, Epic, on je šel na sestanek z njimi privat. A ti moraš vedeti, da čita drgač zaposlen. Ti moraš vedeti, da itak računalnik bolj kaj ne bena, ne? Anti-cheati so tiste stvari. Najbolj. Ja vem, ampak imajo 2 zaposlena. Ja, vse poznam v bistvu, hvala ti za sport. Skam mi si rekel, undetectable. jedno. Ja, bi ga ne. En za mano, na hribu, pazi. No, moram. Je? A ja, tam gor. V zono pejte. Ja, mislim da. imam. Ja, evo, Ja, Ja, vidim ga. lega. več jih je. Ja, Basta. lasta. Padi sodi legenda. Imam medmest. Oj, pazi Ali ti. bildi. Da rabaš buildat. Ja, razen. Da šuta. Aleluja. Lega, mali. Tega, breki. Nice? Ne, ni moram. O, Brzo žgal. prita sem desno, a? Pazi, desno, levo rotira. Ja. Pa! Ne, pač to, ta igrca. Ja, izpad. Ja, unistan. 120. Kakšni šildi, kakšni šildi? En bigi. Nijem, nam med. Odstopim ti. Tam desno peta. Pazi hrba ti. Pazi šuta. Tam bili. Lega, pa daj še enkrat za slajdu, se te bomo... Jaz ga ne vem. Vsak. Ja. Kuj ne pami. Ti ko vem, chill. Nič. Trekan. Zona, Desno sam pet. kako je zabavna ta igrica. Top 6 ste že. Zdaj, kam bodo holdali... Desno, roker, desno. Ja, Janez. Timo, dol. Tukaj spodaj me Jo, so še give to memberja, dajte, sad že v chat za sodijo, prosim, no, še give to memberja, hvala ti sodijo legenda, hvala. Daj ti ga ubijem. Ja, za nama je, pazi. Za head. Jaz sem tako dead, če me ta avto zadnji dobi. Ja, se te gledam. Ti imaš pa bigi. Jaz imam... Ne fi loot, imaš koliko loota? Oj, zakaj? Daj cash bil. Nice. Jaz sem dead, ma pejtu kurac ta zadnji. Jaz sem 2 flopperja, by the way. Glej, na men bo šel, na me bo šel. Na slapa. Medkit ima. Daj mi. Ej, ne smej dobiti mojega flopperja. Na mene. Meda se! Pa kaj to je največji invol... Ja, ej, 2 flopperja na men. Ja, pa ti si mrtv. A šti vzeti, ti vzam. Začer komoc, kdo je dubo? Eriku Navrče, se tukaj si zahvalil. Sodi za giftanga memorja, sodi, hvala ti legenda za giftanga. Dobar večer, komoc, zagač. A, se sem te še pozdravil. A, evo, si se že zahvalil, evo. Samo to free flankala. Imate to. Oj, kuk zona dela, what the fuck? Prid, salo mene. Pa bro! To free. Kje sem jaz v Marjeti Omega, slag? skok so free.
Ja ti NPC. Glej, zdaj kam to kuglo požara. A imaš fanbase? Ne, nimam. Za mano. Prid hit. Sem. Zdaj prav. A imaš pištolco pa to? Ne, nimam. Nič nimam. Čakaj na me. Mada to free. Tega ta zadnjega. Čisto zadnjega. Zadnjega. Jooo, sodja kar 5 evrov! Jooo! Ne W čepa srčke za sodjelo poprosim, no kar in sej se por, hvati sodja. Hvati, ej to bo začel po 8 delati, tako da pede hitat naprej. Mreška dolar, percento dolar, Adio! percento streška, Ja, mreška, kuka. streška, ampersand, zavinač, Ja. dolar, zavinač, En dolar, paributa. zavinač, dolar, Ja, gleda. percento dolar, Basta. hviezdička, mreška, dolar, ampersand, dolar, ampersand, percento, Ne vem, koliko ljudi ima. zavinač, Ne vem, koliko ljudi ima memberje. hviezdička, zavinač, Nisem pogledal za nekaj časa. dolar, percento dolar, 125. percento mreška, percento streška, zavinač, ampersand, Imaš medlist, tako da čilaš. hviezdička, zavinač, dolar, ampersand, streška, dolar, ampersand, zavinač, streška, A si v dolar, redu, streška, no. percento, dolar, streška, dolar, ampersand, štiri. zavinač, dolar, Ajde, vsaj streška, y, dolar, streška, Ja, si ga to zadev, brez da si meril, ne? Streška, zavinač, ampersand, dolar, hviezdička, zavinač, dolar, Jebi se, hviezdička, no, pa kaj zavinač, foldaš to? dolar, Gledajte, hviezdička, gledajte. dolar, hviezdička, Zdaj dolar, to Max hviezdička, Živijo ti, ja. dolar, hviezdička, dolar, Zelo fajn dolar, sodja. hviezdička, dolar, Naši noga okec. ampersand, zavinač, ampersand, zavinač, Jaz mislim, da streška, nobeni streška, šte- percent, Ej, dolar, ej, videl sta edini duo. Ja. Edini duo sta, sam bili ta. Ja, vzem mece, vajsek! Zdaj mece pa peta videl v zone rajš, kad sta dead. Ne, jaz bom tega fucking bulijo, pricam. Pa z desno te gledat. On že rotira po moje. Odpis, skid dik. To s tabo. 1 HP. Oh my, what the... Da? Slurp? Pa vzem ta, to. Slab! Kaj imaš? Ajde, dej, peta hita. Ja, spolota vidva duo. Ja, pa sej To sam vinata. different. Ja, no shit. To zmagače. Ali dvom. Ne bo pet, za temo. Zdaj bo ta headshota, ne? Ajde. Ne bo. Streljajo se med sabo. Ja, Je! vem. Pred gor. Ti pust, da jaz jih ubijem, no? Ti... Ej, bo. Igram z igralci igram, ja. Oh my... Hvala ti, igrati sodja, legenda za sport danas. Full beat. Čakaj, izgleda noskolo. 30, 60. Kje pa je drug? Tu. A, tam je. Ne. Vidim, koliko si jakaj. Okej. Kor bi to zadev. Joooo! Če, moramo zona. 360. Dej mene, rajs. Za skalo ga imaš. Ne. Kor bi to zadev. Tega. Jaz sem za največji klip na O, imaš še enega giftanga, Tridha si del giftanga memberja, Tridha, če si tukaj se zahval. Sodi, hvala ti, regaš še z enega giftanga, hvala ti, pul. 30. O, me 200, holy fuck. Dej ti W v chat za sodelo, poprosim. GG. Skor bi tu to zadev. Zdaj bom šel lih 5% gor, ker sem bil dead. Ne, Ja, ne, zdaj ta okej, klip, glej, 5%, šel boš 50% gor. S čem si ga to zadev? Jaz s temo pištol. To je tega sodja, no, kar gifta. Lagano. Nekega. Sodja, kar še enega. Rogat. Doj dubo. Kopsi, poznajte ti ubi s tim. Imaš tam spaj? Pa vidva sta Ne bogova. boš šel 50% gor, pa ne vem. Ja, ne vem če. 20 kg vin, kaj ti je? Ja, pa če sem bil dead na Aha, koncu. jaz carryam ko pa not, ne. Ne. Tega sem najbolj pisal 40 bajc. Da vidimo. 5%. No, jaz sem dubu... Jaz sem šel gor za... Jaz sem Jaz sem šel dobil 42. Jaz sem Jaz šel za 50. skor 60. No, še dve take igre, ajde. Lih Da, toliko jaz malo sem dubu cajta. 10%, kako sem vesel. Ali livamo ali damo ready? Ja, Livi. Zdaj sem si kubil noso šalje pa miško podlogo. Pa tik sem, če bom imel svojo podlogo zdaj le konc meseca. No. Sicer bo taka velikost, ampak bo vsem god, okej? Upam, moram jo še dobiti, da testiram. Kaj mi še reče, Ledo? Ja, se giftam ga memberja. Hej, Rokat, Ja? denaj ti bil tiket. Kaj? Denaj ti bil tiket za Robla. Dixon se bo... Dixon, moja je manjša, a veš, boš imel veliko podlago, podaš pa mojo čest tam na desno stran, tam kaj miška. Tako imam jaz. Ker piše... A nisi retweetu, ja če... A ni tako... Vem, da lahko malo boš zvedel, če še nisi zvedel, drugače sem že na stranu kazal. In details. To da hvati drugače, ful. Copy paste.
Se bom, ne. Je kaj pa tisto, kar si retweetal, tisto je bilo komi ob 6. Je pa, Uno si dal. en kdaj pa je to. Kaj si Ja, retweetal? uno te- Govorite za Twitter. Ne. Ne, drugače X. Drugače ja, uradno na X. Androidih telefonih je že X. Saj na iPhonu imam tudi X. A ja? Ja. Imagine, da je šel to delat model. Ilon. Itak bo še zmeraj vsi Twitter klical. Ma pada, full pada. To je najslabši model, ker si imel nek brand dejansko, ki so vsi poznali, pogreš pa na X model. Ja. Pa tudi tuno, ki je naredil, koliko jih lahko stvari pogledaš na dan, a veš to? Ja. Pač, Ja, omejitev je, koliko pol sto lahko na dan pogleda. Pač kva. Ne vem, kaj on to dela. Mislim, realno bi to mogle imeti vse aplikacije. Ja, ne, zakaj? Sploh TikTok. TikTok bi mogel imeti max 1 uro na dan. Jerry was gifted the membership by Videx. No, čak, Videx je še enega giftu. Logo. Jerry, pozdravim tudi ti v bistvu. Dajte še W chat za Videx, hvala ti Videx. Ali pa ScorpLZ, ali pa začkaj, kar želite. Kotnik, nisem več domov dobil, ampak bi mogla biti zdaj lahko malo. Dej naredi Tole, hiče, le, jamni v kar. detajle moraš iti. Stvar napisati. Kva, alo, sodja. Ne, kad ti pogleda staff member. Nima oni staff. Ja, Pa tudi eno malo večja podloga, pol polno to trdo odloči tega tam, kaj je Miška, kaj sem zaradi Miška dobil. Okej, kmo, Same nice. pesti, pa boš videl, kaj sem vse. ne bom. Jaz hočem biti top gifter meseca, no. sigurno A tam ja. Ja, sama veš kaj je, zdaj nimam A, unih break overlayov water? za top gifterja pa top donatorja, zaradi tega, ker tukaj nočem je toliko stvari, Sej, da mi laufa na kompu, kaj sam en. Ja. Taka, Dropite kromce, pa smo prodal. Ne, skrbi. A gremo kar na isto stavbo, kaj prej, na moj model marker. Skor, če umremo, klej boš vse, kar zdobil, boš zgubil. Sam da veš. Ne, drugače ne več. To so Drugače, fiksal. ja. Ne, fiksal so. A se Ne da, kaj zgubiš ti to. bude, zdaj se špidam. Kaj? Aj, če ušpidam. A to kaj lule, kaj Ja. pokazuje. Kaj? Ja, pa je Benan, Pero je naredil naslov, sej. kao Benan. Ja, po mojem za 7 dni ga bojo. Ja, ne, pa A je bil veš- tretji strike, kar pomeni, da je za skozi banan. To mi je napisal. Ne, ka bi mu zbrisal kanal, če bi bil tretji. Pa ne moremo, kar zbrisati. Ja, tretji strike ti terminatejo in YouTube po mojem ni tretji. Ja, pa tudi na Twitchu. Veš, njega benajo, Britje riti pa dopustijo, da ima milijonske oglede, pač. Ja, sam tisto je educational. Ja, Saj YouTube- educa- Ja, se nekaj, YouTube no. ima napisan, da for educational purposes da lahko. Ja, Ja, tisto ni narejen za seksualne stvari drugače. Ja, pa vse ne bi smel biti dovoljeno, Ja, sem da dead. neki otroci gledajo. Ne, ker je 18 plus narejen. Veš, YouTube ima narejen, da če account narediš, pa daš dejansko svoj rojstni dan, ne dobiš tazga kontenta, če nisi 18 plus. Glej, rok. Ja, vem, ja. Jaz sem šel stran, me Ej, lovi čakaj, en. ej. O, ne. Help! Te bo prišel. Jasno. Ne vidijo največ, amen. Dej brike to dol. En je gor, en je tle gor. Grem gor. Ja, gor, čakaj, gledam ti, gor je, pazi. Nisem ti ga zdaj opak. Ok, en druga je bo. Nisem zaključen, res ne morem se pomikati. Nisem bil zaključen. Model me je šel lovit po celi mapi solo. Model me je s kuglo razstrelil pač. Kaj? Rekel sem ne sem landed, ampak dobro. Trija na ajde. ributu. To trija. Kaj bi to značilo? Tam 5 stran. Zdaj nam dobo kila, GG. O, bom. Oh my. Ne znaš vek do tla zad. Jo, Ne, dobim. možno, da se levo gor Ranger. na... Reason Tower. No, ti. Kaj so bili gor? Ne. Koliko je ta Tak, rank nazaj zabaven, ne. Sej ne, Ja. tako da me je ne vem s čem ubil, ne. Sploh ne Jaz vem. sploh Zdaj ne nisem mi je kugla. bil zaključen, sem šprintal. Pa kar Vse nisem se tamo bo. zapomat. Ne vem, kaj je bilo. No, tak ne streama zdaj, ne. Ne skozi kabel v escape zatakne. Kako to misliš? Ne šel. In kaj to te si počel? Upajo. Nimaš meni. Imaš še 80 sekund za ribati. Ej, Scorp, Kaj? mi lahko narediš eno uslugo.
Pa spet. Ko sem Juno zjebala, greš lahko zdaj na svoj Streamlabs, ne? Pa mi sam kopiri un CS, pa mi ga prelep na privatno in pogovor, prosim, ko sem jo vse zjebala. Kaj, za alerte? Ja, sam kopiri svoj CS, Ja, pa v samo HTML. a nisi neki rabu... Sam tega, v DM-ih sem ti poslal 100% na enih. Ma, po mojem. Če napišeš HTML, tam desno gor, ko srčaš, boš zih najdel. Tek se moram spet narediti s tom. Bom jaz zdaj napisal, okej? Roper. Pa itak čez tisto, zdaj A zdaj itak jaz igram, veš, zdaj ne moram. Ja, Jaz živ. si mrtev. Dobro, če ne bo, pa mi vsaj pol. Zdaj solo klači, za he. Solo pridem, One before smak. To je dead lobby. solo pridem drugače. top 3, kaj nič. Jop. Pa 2 stila na poti. Pa gori ta. Jaz sem roker včeraj imel presežem roker, jaz sem se včeraj hotel zjokat, koliko sem imel unlucky turnir z Wolfom, presežem stari. Pač v lifeu nekaj nisem imel videl. takšnega Za turnirja. nrci, no, neki. Bro, dogšici, kerjem by Berlinjo. Sam ne. Ne znaš tarpat. Kdo je rekel, da ne? Jaz. Ko te gledam, ne znaš tarpat. Ja ne vem, jaz kad tebe gledam, ne znaš hoditi. Oh my. Zato pa imam 80% turnirjev več točk od tebe! Kaj si pa to podatek zdaj dubu? Zadnja 2 turnirja končno igraš. Ja. Ej, še sam je priznal na O, začetku moj streama. bog. Zadnja 2 turnirja končno dobro igram. Ja ne, dobro igrava, ampak že prej sva imela dosti videl, sam sva prevečkrat čovkala. Ampak zdaj zadnje 2 turnirja pa dejansko dober endgame igra. Ej, kako se SCORP reče te... Ne, me ne zanima. Dejno, a veš, kam imaš trebuh? Pa kva? Trebuh, okej? Ja? In nad trebuhom, kaj je tako ena mala kost. Kako se tele kosti reče? Kaj je not... A veš, kjero mislim? My guy. Čakaj. Kaj so še kartice? Kost nad trebuhom. Rebra. Ne. Zakaj je lih tle, boss? Nad trebuhom. Pa pod pljuči. Ti si pa spet ko umrl, da te ne bo mogel dobiti, veš, A ko bo folk misliš, tle. un del, kad te udar, pa lahko mreš? Kaj, plexus? Plexus, Ampak ja. not je ena kost taka Plexus. mehna. Pa ne imenuje se zihar tako kost. Odi mi. Moram pogooglati. Zakaj to rabiš? Pa me ta kost boli, zato sprašujem. Evo. Kako se imenuje. Ja, noben ga ni tam, da bi bossa ubil, ali kaj, jaz bi lahko tam rebootal. O moj bog, tle rebootajo. Pa se fajtajo. In zdaj sem šel na tak, zakaj si dobil? Enače smo Ne, tam saj rebootal. Bro, noben ni bossa bil, what the f... A ja, sam so na pointu zdaj, ali? Kaj je rdeč. Kje? Rdeč point je. Čak, če je rdeč, meni si, da se fajta, veš? Ja, vem, kar je ful čuden, ja. Ja. Ja, tam bodo oni rotirali ven, ne moreš, tukaj ne moreš, pa bo postal tukaj meji. Jo, kjera pes. God. Ko mi zdaj so rebutkovali? Sam bot še vedno ni živ, to mi sploh ni jasen zdaj. Mislim, še vedno je živ. Vsi rebuta, ja. A gre sem rebootat. Tam ne vem. Ne rabiš. Solo, ali ne? Po levi. Aha. Sem put po levi. S tega ubiješ. Več jih je. Full box? No, okay. Brutal na lunch. A na moj marker greš na. What do you mean, kaj oni delajo na Da zastavu? greš lonely, ja. Kaj hočeš? Okay. Jo, kvita rejnica in kupek. Desno imaš lunch, close, sam prav. Tam sploh ni folka tle model. Ja, sej, sam glitch. Ja sam je close. Reboot, koga boli. A greš. Ja, lahko tudi rebootaš. ja. Risk it for the biscuit. Kaj kaže, kada so na pointu kao, what the fuck? Nice! To bo zdaj pršal, kaj vejo, da tle še bot. A bot je tu.
O, Boš hit. bossa ti ubije. Haha. Ne. Ja, če ga rabimo, ne. Rabimo bossa. Ok. Kaj, Sam letimo vsi na bossa. Jaz landam Na bossa. Vol, popa, kdo se rej se ne. Sam, kaj da bojo kempa. Zdaj bodo dva tima, gled zdaj. Jaz bom itak zadnji ribotan, jo. Pozabil sem to, no, tako snima kart. Pušajo, vidim se, da se sprinta, majsko mali. Kaj pušajo? Ja, Da gremo dol, gremo fucking dol. dinozaver, jaz sličem. Kaj ti greš že dol? Ne, tam tada iznovlja. Videl sem Auro, ki šprinta pred nami. Ja, tle zraven mene so eni. Ej, dej, Nad mano. Doma Prite kartica. volt, prite volt. Ja, ne moram zdaj. Ja, Tam kempi videl ga so. učila, verga. Ja, campam. Jaz sam. Ok, GG. Kako te... Ne vem, ni mi jasen. Ali boš help? Ja, jaz imam sam. Ja, rabim help, ker ne moreš buildat tle. Mi do bossa šla sta, pomam. Vzem slipo vse. No, tale Ja, si ti prijaš. Ne, ja, bro mrtev model, nima kartica. Ok, Sam super. mrtv. P2 model. Ajde, Scorp, pokažite mehanike. O, ja, sam itak ne moram. Skup še nima? Ajde. Ne, še sem živ. Imam ga. Dač. Dva sta na tebi. Ne, ni na meni, jaz sem mrtev. Ajde se pobegnem, al? Ja, Ja. Jaz imam več mecov toliko. Sad čuli, samo sad počakaj. No, še grem. O moj bog. Scorp. Ja, lahko greš. Hotel sem iti v Koln, pa sem po naslednjem Da streljal. greš pa ribot back, pa gre pa roka ribotat. Ja, se več folka tle. A sta polutala Bolt? Ja. Si dubil vse slepe? Ja, ne. ja, Infinity mrtev, no. Zdaj triple dinkan, 3, 2, 1, kabo. Čak ti še what the fuck, jaz vidim vsak catch na mapi, nice. Kva? Sem imel glitcha. No pač ne, ampak ne vem zakaj, kaže mi 2, ne vem zakaj. O, tvoja podloga. Ej, ne vem še cenovno tih, sam moram se še zmeniti. Pridi do mene. Ne, ribot vozim. On je podkana, dobi. Jaz sem tle 2 dinozaura pa prašiča, no. Gled bi grešal za prvo, pa je čisto. Proba cel skladno se. Aj. A gremo Volt? Kaj če te landa na mene, sem mrtev. Lahko greš po ribot, ne bo ti frize. Ni šans, da nisem vzel, jaz sem. Ne, Prid do mene, what the slur. A lahko še da ribot. Jaz moram grad vse veš. Alo, 10 slogba na men. Pusti Infinity, ali ne itek. Sam mi drugače 10 slogba, ne? A prijem jaz do tebe, prehajam počas, ne vem zakaj. ne, Do ribota. Ti pet do ribota, pa boš ribotov. Ja, dej slajdom se stran, moj from. Jo, mej je. Žgo je tle folka. Ja, veš, slišim. Drugače imam še en catch na men, what the. Še en catch imam taki. 8 slogba na men, 3. Bom jaz dubil tole kartico. Nekaj mislim nazaj na uno bajtko. To markam. Pa mi mislim ribota. Ja, zdaj bo dobro ribot ima. O, tim že prihaja. Boš dobil online, sam povej. Če ne pridi do Ja, mene, bodo, takoj. bodo. Bom probo, čakaj. Evo, je že dobro. Ja, Dole. Evo, dobro je. čo mrač. Spet na lanč enkrat. Evo, znači tega. Nemaš. Imaš znači. Ok, 2 slarpom bomo tam, ko začnem. Skorp, če lančaš do mene, boš videl na tleh tam se loot. Ja, Kje da fuck je ta reboot? to sem Ja, jaz živ premaknem dejansko, ne vem vsega. model. Ja, jaz sem. Kje so slurpi pa to? Dole, levo, ga je videl. Tam pa še na ledu en. Čakaj, zakaj mi ne kaže? Levo dol. Dobro. Skill dit. Zdaj ti bomo jaz pokazal sam pet. To ne kaže dejansko, od Ja, renderima. je. Render distance. To full blizu je problem. Ja, na Ti non imaš imam, sem na 8-6. najmanj mislim. Se bomo šli nazaj, vam bo pokazal. Okay, thanks. Ja. Jaz sam na strpe lenam. Te pinki so. Pete z avtom. Maš kaj snipe metkov? Ja, ti dam vse, Jaz, sem vam ja. kvit. Ne bi snipe metka, please še pa. Ja. Jaz si dam. Flasko mi pustil. Kar nite, Kaj? Damage out. Šel ven iz avta. ne, nite, Dobro, da hotel biti.
Odbil, Gremo še na... tam pušal te. Ja. Snajp petke mogoče. Alo, na meni 8 slagpov na meni. Ok, prijem. A ima kdo snajp petke? Ali pa shotgun metke tudi pa aro. Na aro ti dam lahko vse, ne. Sam minimetke, a imate kaj minimetke? Ja. Ja, jaz imam vse, ti dam, pa ti meni spliti AR metke. Infinity. Vse sem, ja. Jaz imam snajp metke. Daj mi malo metkov. Ja, Spoj, Scorp ima. Kaj? What? Pol pa plus. Snajp petke, ala. Kaj si re? Scorp. Tam le en. Kaj? Snajp petke. Če si arometke dropil? Ja ne, snajp petke rabam. Ja, 16 jih imam sam. Jaz sem prejak iz snajpa. On pa je četvrtek, ker je. Stopik. Ok, we good. Jadi. Aj. Prav biti nima henchman. Pazi, tam neki roker je prej. Ja, direkt pred tabo. Ja, mene grife. gleda. Prihop. Inbot, Zen. Noč. Enka leti, roza skin minus 90. Moje je bilo 70, ampak vsem. Oh my. Si bil onan. 30, 50. V boxu sem. 200. Dajme ven. Ja, do tebe. En open. Dajme ven! En je čist na hajtu, Moj bol. O, nice. Boš ti Infinity, ja? En na hajtu. Dead? Dva. En je čist na hajtu, čakam. Dajme ven. Nice, ti bot. Na dva, spam ga, dead. Ne, sem mrtvo. Roker, Double res. spet me isti ubol. Kje so? Dol. Men. Koliko jih je? Dva. O, jebum. Jaz sem dead. God. Ne, pa tega sem že naučil. Lolo, dead. Bravo. Nice, ti si best. Holy shit. Imaš še slurpe. Full box. Klok, lolo, dead. Bravo. Reboot. Ne, nopsi. Yep. Full je starting. A greš v brut ali reboot? Ti bot. O maj. Najprej da sam pa jaz bom... Ja, ne vem, koliko bo to damage delal. Ja, po 1.5. Ja, dva. A ja, po dva bo šele, ja. Ta igrica je... Mešat, nice. Veš moj nov logo? V redu je. Halo? Ja. Ni bad, mislim... Imaš sam tako neki generic, ampak... Levo not je. Tle. Reboot. Jaz smo na ti. Hvala, fanta. Ne grem nazaj. Dva dela. Glej čest, to mi bo zihar dal med mest. Nisi slišal vojs kako, ne? A ne. Saj loot. Ja, desni strani imaš scorp, drugače. Ja, tisle box, ja. Aha, moj. No, en zate. Vse v redu, a ja, pa ja. Je še loot. Pa zon smo dovolj easy. Back to back, easy. Easy? Back to back, nič kilo, easy. Ne, da sem imel prejšnje igre kila. Haha, ono ko srabo reči, ne. Tle se fajta nekaj spredi. Jaz lahko ubijem se. Imamo se. Pa za fight imam. Pa je to snajpov? Ja? 70. Jaz pušam, na desno grem. Oh, the anime abuser. Pazi ti. Oh, En je proba snajpat. Iz bolj leve, en je bolj levi še, pazi. ja. Brekam, tega da. Ej, zadi je en tim, mislim da, al? What the... Ne, ta kugla. Ja, za mano, ej, tle. 200. Jaz sem v bushu. Jaz sem... Ja, mene... Mene razstreljujejo. Mene tudi. Full box. Nič. Aha, do tebe. Za mano en. Pazi, da tam bo kugla. What the fuck? Kaj se dogaja? Chillam. Jaz to čelam. Pa se dogaja to človek. Kaj jaz ti gram? Ne grem back. Oh my... Jaz sem šel stran. Ja, jaz ga tudi nekaj krašam. Kuglo. Pač. Holy. Kaj se dogaja? Jaz sem sam gledal.
Kaj jaz igram, jaz sem bil nukan dvakrat zapored. Ejte za vano. Sorry, če vam rešem. Vrede. Ne moram bih velik narediti. Tale. O, moj bog, kaj sem falil. Provam ti gledat snipa. O, Daviš njega. po levi strani Druga sebi stvar. v zono. To, njega. En je low na men. Dead. Dead, oba kill. Na men je tlen. I mene tako da pa skaj. Da me. To third party sem. A lahko pobegneš nekaj ali pa kaj, ker tam jaz ne moram priti za Pa tebe. kaj ti Ja, si mene! A ima ta dva shotguna ali kva? A ja, ne, pištolca plus ta pam. Zasral sem. Kar en Luka me je ubal. Ne, jaz sem choke-unga, tam ga mogo biti. Ja, meni so pa Koliko nukan. imajo vsi god aim v zraku, kar zadene? Kaj je mene zadev? Ja. Sidu, majster je v zraku bi pa kar vse model, kar pištolca v zraku plus shotgun. Podemin, jaz imam boljše. Noben je squad Infinity, tako da lahko se zmagaš. Okej. Nobeni spod, okej. Mislim, da ni noben squad, ja. Jaz sam nijem fila. 4 timi... 7 igralcev. Lahko so tu 3 duo tipa in so. Lahko pa več 4 to pa. Tam na head moraš od zone pa da zmagaš. Ja, tam je tip. Ja, pušati. Nice, jaz sem bil dvakrat nukan. Bravo. Ne, Moram Diri. noč. Pa bomo kaj dobili. Ja, bomo. Emo jaz rečem, Pomore. fair play. RLV Kaj, luka. četrti smo bili. Jaz sem 0 dobil. Tako Jaz da- Kaj? noč nisem dobil. Jaz tudi! Jaz tudi ne. Četrti, sedmi, nula sem dubu! Pač ta rank je najslabši. Pač. Nula sem dubu, chat. What? Po mojem sam top 3. What the fuck je to? Ne bi jaz rekel, ker za win dobim 10, ampak da sem zdaj 0, pa vidim, bi rabil 7-20. Jaz sem. To je tak scam. Oh my. What? Ko lahko četrto mesto 7 kilo dobiš nič? Vprašaj Epic Games. Johaš. Kva? GG, Kobra. A to ni bug. Tam neumno. Petra je duo igrati. Ja, meni se tudi zdi, da ga skladi fullman dajo, ke duo. Pač to se, meni se tudi tako zdi. Iskreno. Pa sam še pol urce imam. Še en squad. Jaz da bom niti Ne, Diamond. Zmagamo zdaj, shut the fuck up. Pa zdaj ne gremo tukaj landat, ko smo zdaj. Ko lahko za zmago 42%, za četrto mesto pa 0. Ja. A gledal tisto, tako ko so delali speedrun za rank, kot če si umrl 10 v duotih, z tako 5 killi si dobil 40%, ne, oni so dobili 40%, Ja, ko si pa zmagal, si pa dobil 45%. GG. Na ta rank še nismo polnjen. Z Rokerem pa Infinity imam notajt, pa Če Natalex. si umrl po 5, pa si dobil 20. Berlinjo, a greš duo po tele hiter, ma ne, si nam je od sajta pismo. Jutr bom rabil pred turnirjem igrat. Rabim iti z enim duom, chat, duo, ki je isto nek plat. Ne, eno uro pred turnirja, kad ti na urata. Ne, sej prej, ja, za vsak slučaj. Jo, hvala ti za 2 evra, skor ti si najjači, hvala ti regen za nek mesec in pa za 2 evra, hvala ti fol. Ki jim bo falil igral. Kaj? In pol, ja vsi, ki jim bo manjko Diamond, bojo šli jutri igrat. In bo smotano. Gremo Mega City, če hočeš. Ma, Berlino, Ne, se gremo vidiš, v kako so Knoti. skladi Berlinjo. Not Infinity. Nočem sklada več igrat, če 0% dobim. Prejme smo imeli sam 7 kilo, sem to zato, ker sem bil v solo pol igre. Ajde dol pejte, podrop. Ja. Ker sem, ne, what? Zakaj pa ne rajš po kenjutsu? Tle ni nič luta.
A kaj je ona tvoja baraka v Kenčucu? Kanoti po moje res lačni. Rekle bomo vsaj dovolj luta imeli v Kenčucu, a je zašti. En tim. En kaj, če je bug Berlino, kaj to pomeni? Bom dobil kaj nazaj ali ne? Ja, en tim, ja. Pa ni. Ono ni. Ja. Jaz grem klele. Grem s tabo. Grem s tabo. Ok, pištolce imaš v spodi. Živijo. Aha, ja, kure. Dobar loot. Ja. En še En še gleda. da ti. Ja, on je personal valo. Ribič mepe. Čakaj ga pušam. Ja, ne vem kaj ima. Zelen level. Level? Prenehaj. Se ga ni tukaj. Gleda ga? Ja, je tukaj. Daj. Fucking monkey. Kje so? Ja, daj. Tam. Okay. Tam gor moraš še biti, 100%. Ja, veš to? Salendal. Glavo? Aha, ide. Jaz sem Petr, kolca. Tam ne morajo 100% še biti, ali pa so že šli stran, ne vem. Po mojem so tam. Tam jaz imam sam pištol. Evo, kle. Evo, zadnji. Ja, zadnji, una zadnja stavba. Vidim. Leč. Uah. Upam, da ti mami metlo dobil rit. Jaz to. Okej. Kdor si je izmislil to pištolco, jaz ne vem. Ali zdol ti gre, pušate. Naj puša. Ja, pušate direkt. 13, Še ne. Ali kuj Dva. na vam? Usto umrl. 83, enega drugega 30. Kuki je. 3, ne, 2 sta tam. Sej nič nimata. Jaz sem sam pištol, ne samo. 30, aja, to so tok nerfali ta šo... Ja, to točno na meru bi ga free dobil. Ej, za mano še en. Ubajti, Jaz sem ga maybe dobim free. ubajti en. Obica. Ne, oh my god. Vidi ga, alo. Na bajti! White na bajti! 60 white! Krekam. Jaz nimam nič. Nimam gane. Jaz sem vrtal. Potač ni mrtv model. Ja, 4 white. Sama sta, sam pojem. Jaz nimam nič. Nimam shotguna človek. A model! Če kar nimam nič. Bravo, Oh Anja. my. Si cheat model. Tle! Minija se. Niti gana. Ja. Moje. 22 shield. Oh my god. Zadi! Krekan! Pač koga jaz lovim? Kje? Bravo. White na men! Pa dej ti! Kako ne ene shotgune, da bi imel pa enega pametnega weapona, no. Ta na meni je NHP, by the way. Na moji karti si še vedno NHP. Chill. Čekaj, gledam. Ja, moj. Dead. Ega, ubral sem mu fuknu gran... Boh. En je še na moji kartici nekje bil. Evo, boš ne. Noč odlutamo, da. Ta shit shotgun, unga sem lovil Ja, kranče. 3krat Sad ti si zdaj že dam dve, živijo tim. Max Sekunda damage. kotnik. Videl si ga, ta je umkaj low. Nice. Meci, sapun meci, butel. Kaj dela? Minti! Imaš. Kaj ti govoriš? Sapun meci so bili na floru. Tega, John Wick. In zdaj bom pa zgubil vse, kar sem dobil, a? Ja. Če si rekel, da ne zgubljaš. Ja, ne vem. 60%. Tudi rekel sem, da sem fiksal, da greš nulo gon. Jaz sem zgubil 10. Jaz sem zgubil... Dobro, to ni nad skor. Vse boš jutr prišel. Ja. Jaz sem pa na istem. Jaz sem tudi 10 zgubil. Sem na istem čat. Na GG. Še za eno imam caj, druga. Sem, ne vem, realno bi šel vrajš duo. Ma ne, soti nisem dosti dober čat. Pet duo z Berlinjo tam. Pač po moje, da probam, če je tam res lažje. Da mi pol Scorp sam pošal uno, prosim, okej? Ja pa, a nisi pogledal? Sam pogledal, ni. Kako ni? Pa ajde ti pogledaj, ajde pogledaj najm pogor. Men ne odpre nič. Kad desno gor Kdo me to dodaja na Discord skozi? Kako ne, tam le napišem in prva stvar je, je to, kar najdem. Mene odpre, da mi šprlep. Jo. Hvala. Si nesposoben. Boje, pa še Evo. uno napiš. Še uno drugo.
Vse imaš, če greš to na pin, imaš vse skupaj. Ok, hvala ti, bodi priden. Ajde. Jo, Berlinija, da je hitar za eno manj cajče. Kaj imaš pa pol? Ja, watch party, VCT, moram. A moš to točno začeti ali kva? Ja. GG. Ti si Jakob? Torej pa VCT, res je. Kotnik sekund. Ej, hvala, ker si mi doniral, zdaj se pa ne bom več sekiral. Čak, kdo je doniral? Ghost je še €1, Ghost, hvala ti legenda še za €1, hvala ti ful. Ej, squader mava, dej ven. Kaj, a ja, what? Bravo, chat, bravo. Klač. Ona to avtomatsko spremeni, the fuck? Ne, to se meni že velikrat zgodilo. Ajde, da zamenjam. Ob 9 je Valorant, ob 9 nike. In kdo je DRX? Bilibili. Kaj je to? Bilibili je drugač najbolj znana streaming platforma kitajska. Pač to je njihova streaming platforma. DRX so pa že tudi nekaj časa v Valorantu, sam tako na pameti ne znam povedati. Vse na thumbnailu ne piše ekran. Kaj boste igrali? Ne, gleda se VCT, watch party je. Watch party je, gledamo. Jutr ne bomo mogli. Bom zdaj malo več, bomo tega VCT-ja gledali, tako da. Pač ok, itak vedno ob 9 zvečer, tako da lahko komod predtem nekaj igram pa pol. Razen če Fortnite turnir ne moramo, nekaj traja dalj časa, kakor jutr naprimer. Je 2 urce. Kam gre? Ne vem. Kenčut se je daleč, gre brutal. Dobro. Kaj na to bajto, ki si markal? Ja, lahko. Zdaj za Kruxen še kar ni bilo. Ne, v chatu ga ni nič več crunchy, Kruxen. Da ne vidim ga. Razen če ga je en banil, pa ne timeoutu. Toliko časa je spamu, če gre lahko 2v2, da je obupo. Zanimivo. Ja ne, če Pogaj Pin če skozi timeoutat začel, če skozi spamu. Jo, SCORP pa naj dodaš. To je to. Ja. Ja, ne vem, jaz sem dobil sam 40%. Ne, lahko. Tam čakaj zdaj. Ne dodaja. SCORP ne dodaja. Ej, dobre drope imajo. Ja, kam greš? Sam po en weapon, sam 5 po en weapon. Dobro. Dobro, da gremo zvest, ajde, naj se mi. Jaz tudi, adio. En je low tle na men, ajde. En je dead na men, sam ne moram finishat. Dobro. Okoli mene je pohan folk. Moj ga šel rezat. Ja, milijon je folka. Yep. Ja, nice, uno kuglo me ubol, oh my god. What the fuck? Zakaj pa je ta izpedu name? Ko je vedel, da sem tle direkt? What? To me iz kuglo ubol. Ok, GG, zgubil sem 40%. 40? Ja.
Ej, What the hvala, ker fuck? si mi donirali. Dobro, lažem, 33 pa. Mogoče zato, ker si 2 zapored umrl. Kako sem jaz dober. Koliko neumno, no. Goz, hvala ti za 1 euro, evo te še 1 euro, kralj, hvala ti ful, hvala ti. Čet, kako je to brez veze, no, igram prej, Doti so težki. je pa človek, prej vinamo, pa 4., 7. kili in sem skupaj dobil 40% in sem že nazaj tam, kjer sem bil. Pač. Na tih sem prvič slišam to. Jaz jutri nam igral turnir, se mi ne bo dal igrati tega ranka. Rank je najbolj trash game od... Pač, chat, Fortnite je edina igrca, ki lahko toliko zajebe rank. Pač... Ker sem mislil, da slabška arena ne more biti. Pol naredijo ranked, da so vsi vepni, pa vse noter. Pa čist random delujejo rank up, pa rank down. Sploh ni nič logično. Minti, če je dolgočasno ranked igrati. Dolgočasno je. Najbolj dolgočasen del igrca. Až bi igral Red vs Blue Creative. O, zdaj te noč nisem slišal, ker sem polil Coca-Cola. GG. Tako da sem rabo spucat. A bilo v odlikovnici. Ne, se čist malo. Ker je bilo, ker sem mu pač... bila je že prazna fiksna, mislil sem pač sam čist malo. Dej greva, nema se kaj tok daleč. A greva kenjuci, dej, pač bolj što, kakor pa da Aj. zgubim še 40%, pa res ne bom nikoli prišel. Zdaj še novinova pa je. Kaj sem slišal, edin to sem še slišal, da nam še igrajo turnirja. Aja. Ma dej, če nam prišel Diamant, ker se mi ne da model. Se boš. Rabaš enega dobrega, da te pokerja. A ni to, če sploh nismo nič dubali, no, gor. Res se splača sklad igrati. Ne, splača se. To rabaš sam iti tako ob 1:30 zjutraj, ker se gre igrat. In pol dropaš tako od 35 kg. Vse smo imeli 20 kill win, smo imeli sem šel 40% gor, potem pa 7 kill četrti, pa sem bil na nuli. Mi, ko smo zadnje shode igrali, smo dropali tako 2krat zapored 30 kg. Pa sem pol prišel kar naenkrat v Diamant 2. Volo takrat naprej nisem skoraj nič igral ranka. Pa skor bo spet rabo dati account. Jaz nikoli nisem še accounta dal nobenemu. Ja, meni si ga dal. Ep! Ja. Kdaj že? Za Galaxy Cup. Aja, dobro, to je drugače. To sem čist pozabil, ker sem na kontroler igral na telefona, ne, ali ko je bilo že res. Ja, ampak mi je preč tekal. Pač kar fon je umrl. To je dejansko edini, kjer mu sem account, da sem sodel, ja. Jaz sem že vijolčen SMG zate, evo. Pa moder sniper pistol. Igra pol Omega City čim prej. Kaj ti dropam? Prit. Prema. Sem tlele polutan še malo. Imam neko shotgun. Pumpal sem jo nekje čist gor. Sem sil Havoc. Vzel pištolco. Tle imaš sil Havoc, kazu. Ja sem vzel. Jansko na shieldov ne dobijam. GG borček. Zelen Havoc ti dropam.
Se ga niti trpalko. Slrpa. Danes ignora ne bere mojih pomembnih sporočil. Loti še brine pride, da njemu trastaš, zdaj veš. Pa ne, pa kada se njemu da še to da igrati. Bom že i prši šel. Boj šans, da se mi. Pač rank je preveč dolgočasen. Bi kdo hotel igrati dodatno. Razen ko bi si hotel vse z mojimi big bucks giftati. Gledaš modar, epic pump. Imam modar havoc. Utle so še avti. A se rec. Ne gra. Evo, imam to kuglo. Nice. Sam vržem, ja. Arena je milijonkrat boljša. Ne, rank ima boljši sistem, zato ker pač ni tako, da vsak lahko pride najvišji pač. Boljša so igre tako, boljši nasprotniki sam. Vedno je, pač, mogel bi biti, isto bi mogel biti ka turnirja, ne. To nikoli ne bom zastopil. Skaj je drugače. Ubijeva insta bote. Clan. Ja. Je to? A to se ti fajtaš? Aha, vidim. Ja, na men. Pride še to drug. Kuglo mečam. 100! Tega gor. To je kar najbolj lega. Jop. Pazi. Ja, okej, jaz sem dead, pač. Dol sem nazaj isto, evo tega na. Ne, 50 white. Oh my god. Diši tlej 0 FPS od tem Omega City-ju. Pa te kugle so najbolj broken, no. Jaz ga 100 zadam, pa Jun mi je itak še nazaj, pa mi je vse podaral. 1% Platinum 3, jej. Tam sem začel. Oh shit. Ne vem. Zdaj, ima še cajt za eno. Ja, eno še hit. Slaba. Fajn strat za rank je S, not gonna lie. Kva kranče, kva S? Čoš imel z 0 kili boš čoš vino z 2 kiloma boš več koliko imel. Posto gor, 2. Ne, začel si pri 4 posto. Ja, sam sem takoj prišel na 1 posto po prvi igri. Ko smo bili 12, pa sem zgubil 3 posto. Ful zabavno. Pa še hodil sem se omaknil te kugli, pa me je vsem zadel in pa me je vse podaral in sem že od tvona umrl. Bolj se zdelo nis po moje toliko zgubil. Koliko si zgubil? Ja, 9. Moje zato, da me ni rankal direkt. Kranči, jaz sem danes prši splat 2 v Diamant 2, ker vem kako moraš igrati, ne? Ne, drugače čist trendom, okej? Enkrat sem zmagal z nekim 20 kili, sem šel 60% gor, enkrat z 20 kili grem 10% gor. Ne, sej če vineš z veliki kili greš ne 50-60%. Smo prej 20 kili vin imeli, 40% sem šel. Moment. GG. A tik sem manj mi bedno, veš, če grem na drug account igrat. Ampak če ne bo druge, lahko, laj. Je, se boš prišel, no. A kdaj moram biti jutri že live pol, da pridem pismo ob 12? Ja, off-stream boš igral, ne? Ja, kako? Se veš, da nimam doma kompa. Oh, shit. No. Zdaj malo sem pozabil. Mislim, da se mi da sam voziti, zato da bom lahko...
Pozabil sem. Razen če pa v VCT-ju ugasnem stream po uni igri, pa grem igrat. Tam to je tako, ob enih zjutraj. Vem, če se mi bo lik dal. Trkaj te drugače najboljši igrat. Kje si neki? Da mu napišem Sneaky. Sneaky itak igra do 3 zjutraj, tako da. Dobar. Evo, direkt za Kenjutsu, nice. Okej. Na telefon pa kem pa to boš. Če imam Apple-a. Pa, če imaš Apple-a. Ja, ne moram Fortnite igrati, a ni? A ja, tako sem mislil pač, da si na forumu vmes, kakem paš ne boš. Pač rabaš iz ko bo iOS 17 boš imel spet Fortnite na Apple-u. Kaj je fora? Ja, naredili bojo, da lahko third party appe zdaj gor daš, se pravi tako kot na Androidu, a veš, v APK aplikacije. Ja. Ja. Eno da gresta, vzem ti tale SNG. Dvakrat 18. Bo z eno pumpom oba ubil. Dol je šel. Ja, da je. Meni se je šel en čist dol. Ma se ne vem, kje sta, super. Res super. Tole zdaj je fenomenalno, ne? Tle nek buš, a so ti postavil? Jaz, ja. Nice, pa te da sta zbežala. A ne, tle je? Kje? Tle nekje pri meni. Tle spodje. Po moje pa begnil ven. Ja, čist možno, ja, ker so tle stopnice v zadnji, zgreja nas jih to ti. Oh my god. Povenjam. Ko cringe. Ma tle nekje se skriva ta fiks. Da igra na point sam. Ja, Pet ti na point, pa bom jaz na tej strani. Gledam. Meni se je en čisto takoj že zbežal drugače. Okej. Slabo to kažem. Pa se je lama spawnala. Moja unit tle. Jaz ga lama ubi. Mene strela. En drug tim. Okej, pridem. Oh my god. Krekan. Gledam ti do zgori. Nice. Tu krekan. Aj, na tabo. 50 white. Dead. One. Nice. O, zmanjka mi je med sam. To je bil drug tim, ja. Tu ti strelaš. Ja, lamo. Mikrofon? A kaj je, kjer mic imam tle? A je slabo? A, chat? A je v redu? Da ga preveč klipa mikrofon. Ja, sem da od kola, da je mačkam bolj potih. Eni od se kola. strelajo, dosti blizu mene. Ja, o shit, chat sem si. O, samo odprem tle leđi chest. Prostorit, dobro. Oh my god, Dobro. headshot, GG. Sem še dva prehajata.
Nisem best. To bi tako, da lahko pridem do tebe nekako. Tle imaš legendary flapjack. Ja, pridem. Kaj sta une dva? Aj, pravi, imam resič. Enega sem insta Maroš pa bol Tavčar te pretežal. pozdravlja ta. Druga da Kaj si jih v Ljubljani videla ali kje, Abi? Pozdravi ju nazaj. Da, jaz zagral samo zono. Kaj, kje sta? Ne vem, ni jih. Ja, tam sta. Aha, okej. Spet uno. Ajde še enkrat, Abi. Aja, prtušu. Okej. Vse je sesul. Se imaš tle še te sode, no. Oni se streljajo. Ja, tam gore. Ja, te sem od sabo fajta, jaz nimam pištolca. Se jem so. Te pediva na njih. Počakaj. Ja, nisem bil Pač doriziran. Lih. Nisem videl. Pušaj se, imam kuglo, to vse ubijam z eno šotom, boš videl. Nice. Ok, nobenega zadev, samo ne nokane. Kraken, white. En HP je. Dead? beži. Pa en beži. To je drug tim, ki beži. Solo je, pa ne morem ga zadeti, no. Kaj, tega lahko finish dobiva. Ne bo za nama števal. A mi je štelčat? Nija. A je pištolca ket. On je solo, kaj izbe. Jep. Sem peval zono. Da imaš to. Kaj boš? Max. Okej. To sem morel sem ti, noben ga ne boš zadev. En oka ne samo, okej? Se ti rabaš samo 2 wina zapored, pa si... Nekaj tazga, ja, To je hiter. Ne maram te več. Kaj pa je zdaj problem sodja? Pa da vem, danes si mi je toliko supportov, kaj me ne maraš? Lažeš. Sam third party, vat, s to kuglo. Ekrančič je bil nokan, to je drugače. Ej, a kugla naredi sam... Ne, kugla skozi to naredi, a ne, če sam nokan moj čudno sam set naredi. UN glida za nama. Ja? Kje? Vidim. West. Imamo snajpoma. Ja, vidim, ja. Dragon's Breath. Waste. Gore, pazi. Dvakrat 20. A, se fajtajo? Ne. Pazi! Tle je jedan. Kje? Tega lahko ubijo, na mojemu Marku v bušu noter po moje tle gor. Ne v bušu, naprej gre. Tega lahko dobijo po moje tle. Tle pri meni je. V bušu. Jaz sem njih na Gospodi, lav pa stran, duo. 23, dvakrat, 50 minus 1. Kje? Tle v zadnji, duo sta. Moja sta še naprej. Prosrana zgleda ta čist. Ja, naprej gre ta. Idu, da se boksa tam. Sam laufata. A bo težka. En
Ne so se fajtali še na Igrajo tam Southeast. po catch, pa pune ubice, ki so tam. Ok, catch. Ja. Imam pa alarm za zdajle. What? Zavisi. Aja, zavisi ti. Zabo. UN Spider-Man. West. To je zadaj. Okay. Ja, na tej hiški. Ja, vidim, ja. Levo je šel. Pete gor na hiški. Že Gifted, kako si? Ok, crunchy. Vedno sta roba tam. Sam gre ta? Ej, to je bot njegov, to je solo pol. Ne, dva sta. Pa še playeri? Še team. Kaj je zdelo? Biga nazad. Daj mi arametke. Nice, NG. Ti da imate kar dva bota. En je bil po snajpa. Ja. To sam 5, manj kuglo. Da se pušajo skupaj, bodva tako, da jaz kuglo vržem. En 89. Nice. Ale, desno, krekan. White, dead. Zdaj še une dva. Kuglo med dajem. Pazi. Nisem ga zadev levo. 30. Dead. Nice. Ne vem kaj duo. Na tabo. Proti je skočil, ni. Minus 30. Krekan. Tam sprega. To je to je dinozaur spodi, what? Ne, reloadat moram. Po bokse. Ne, no way. 20 white. White je, tako da sam noter. Ok, slurp je spil. Ne, dead sem. Brez veze. In pol to zgubim. Če ne morem v box pridat, kaj naj naredim, če sem provam polko v box metat? Oh shit, no way. Če je low, sploh ne vem, kaj naj naredim. Pa reloadat vse, pa... Je nice posto plus... Idemo... Ne, jutr ne bom igral, jutr sem prej chat. GG. Najbolj gnila igrca možna. Najbolj gnila igrca možna, chat. V life-u več ne igram. Me ne zanima. Hvala Bogu i VCT. Ja, lej kranče, ni to v redu. To še nisi videl fort. Turniri so zabavni, to je edina stvar. Da igraš turnir, moraš igrati najbolj beden game mode v zgodovini game modov, ok? In igrc. Ko lahko eno igrco toliko zajebeš, rank, pa to ne bom, nikoli ne bom dojel. Nikoli ne bom dojel. Ko je glavan, pa je v glavi tako, ja, imam idejo za rank, kaj če naredimo? Da ima rank vse stvari noter, ampak turnir pa nima. A že noben ne more praktisati. Ja, to je kaj da bi zdaj v NBA-ju rekel, da trenirajo lahko samo z žensko žogo, pa na igrišče, ki je pol manjši. Samo na en koš lahko trenirajo pa žensko žogo. Po tekme se pa igrajo z moško žogo, pa na 2 koša. To je toliko neumen. Ko to? Ta ranked, no, kdo se je spomnil, da je dober, da ni isto kot turnirji. Umna igra.
Rank mi prav volo dobim, da bi se štihnil. To mi naredi ranked. Zanima. Yosemite, let me grab you for a quick word now. Not many people expected you to be here at playoffs. Now you are here. What's next? What's the next goal? 那想问一下我们Yosemite选手的是，其实有很多人可能并没有那么看好你们能够进入到淘汰赛的争夺，但是现在你们做到了，所以说你们队伍整个接下来的目标是什么呢？其实最重要的是还是享受比赛吧，因为其实我的对比赛的胜负看得没有那么重，就是不会被其他因素所影响。目标其实就是打好每一回合。A so dobri Bilibili chat. 然后就不留遗憾吧。Ded, jaz bom zadnje 4 dni počitnic sam doma, let's go. Čeprav sam boš mogel krave pasati pa to. GG. Kaj je to? VCT bomo gledali. Pač VCT Champions. To je v bistvu največji Valorant turnir. Je bil na glas? Pa grem. Pol bom dal. Ker me Ajde, Valorant Berlinjo. zanima Ajde. več. Ajde. Energy so 2-0 naredili. Okej. Ima veze, Kranč. I can just agree with him and just thumbs up. I think that's a really great take. Honestly, though, I came in. It's about learning. It's about seeing how far they can go. They've already made it out of group stages. There's no reason to add extra pressure to yourself now that you're at this point. Just continue as you've been. Play Veš, da bo zmagal. Ne vem, kdo bo zmagal, chat. Ne poznam ne DRX, pa ne Bilibili. I think this is the perfect mentality to have, and this is kind of the the mystery solved. We're asking the question: how do they feel about this? What are the goals? And it's still just remaining very. Ja, so jih 2-0 pomagalo. Okej. Ni panike, Svitski. Hvala ti. Ne vemo, kdo bo zmagal, ne vemo. Zanima se, ob 9 prav začne igrati, ali... Moja ideja. Vrna glas bo takoj, ko se začne. Zdaj se malo še z vami pogovarjam. Ne, Davidus. Koliko prav, da Bilibili zmaga? Odot začnejo na stage ob 9. Okej. That's the next segment. Compare anything that Yosemite does to a park. To a national park. And then to a national park. Some login. Yeah, Let me see drop. what happens next. But I do agree with that. And Yosemite, of course, could very well have a masterclass series here today. But early on in the show, we tasked Des rather, with naming some new teams. We asked you guys for the vote. Yes! I can't believe this. And also, Steven Esports got 27%. Come on, think about Steven. Oh, he's so sad. 0.2% stronger than Jeff Clan. You'll love to see it. Yeah. Seth greater than DRX je več pokazal group stage. Kaj, Pinči, ti si spremljal? A? Zdaj na epicenter sposoditi monitor. To pa dvoma imate, ne vem. Moraš pa ti njih kontaktirati. Ta muska Ticking Away, ko se je naredil, je insane. Ne, Valorant oziroma Riot ima vedno dobre muske. Vedno. Maj 3, pozdravim med biste. Didn't remember you love the za Maj 3, kako si? Hvala ti, legenda za sport. Hvala ti. Čist mal? Ja, čist mal, ja. DRX je bil prvi v grupi, z Loud, Navi pa Liquid. Pač Loud vem, da so zelo dobri, ne? V Valorantu. Zgul kaj od bandla? Ne, nisem, ker mi ni všeč. You're really struggling to explain this one. Okay. Could you break down the rule of bingo? Yeah, I don't, Mimi, just look at the thing. Put a X where EG win, Ace, you put an X on it, and then you get a line, and then you win. That's bingo. Kranči ne more zmagati RojXs. Kaj ti govori? Kaj ti govoriš? More than likely going to take place with PLG playing today. It's very possible. That could definitely occur. If you get the bottom row is just like full just. Vem, če bi jaz nekaj odpisal. And we get a Reyna. Sheriff 3K, Op Collat. Those are the ones that I'm going to be looking forward to. Yeah. You know, there's an easy Snake je rekel, da lahko pol, okej. Sam to mora biti off-stream. Ja, Fnatic sem videl, da je v lower bracketu, Pinči, ja, to sem videl. Igrajo jutr, če sem... Kaj ti, Max? Mene zanima, Kranči. Good work. Everyone's one step closer. One step closer, we succeeded. Predictions now. I need to know who you guys think. Evo, da vidimo, kaj bo oni prediktali. Where you're going to lean, but yeah, look, it's
I think it's going to be DRX, obviously. Oh, surprise. Yeah, surprise. I think it's going to be DRX. I think in their form right now, they look like a team that can very much deal with the more chaotic style of BLG. I know that they've scrimmed these guys in the past. I know that they have been dealt some trouble in the past as well by BLG. But they're a very strong team. I think that this could be a 2-1. Okay. Chat, za kjer zdaj Benji igra Heretics ali Hellraisers, pa so oni tukaj ali ne? Reply what you think the word after it should be. Jayo! BLG? No? Okay. Okay. They failed me. They deeply failed me. It's normally the... There it is. Thank you. Let's try it again. 3, 2, 1, Jayo! There we go. Much better. You just gotta yell. That's really what it Aha, Heretics, pa niso, aha. Yeah, it genuinely helps being Puerto Rican in these instances. All right, guys, here we go. Our coaches are standing by for map selection, so let's get this show on the road. It's DRX versus Bilibili, EG versus EDG. Day 10 of Valorant Champions starts right now. Da vidimo. ScorpVL secure, aha. Je to nova muska, ne? Ali ne? Čaj, grem sam za pici. Brba. They're kind of building a storyline of us as villains. Half of the community hates him, the other half loves him. I think it's cool. All esports needs their villains. So, how does it feel being the villain? Honestly, I don't give a... 谁？还能绕着打的？不知道吗？1万也不行啊，好像。我都可以很友善，但是在赛场上我就要释放出我那一团劲。我不仅是为了我自己，也是为了我的队友。所以说，我在赛场上，我把所有东西都视为敌。Even though we do talk a lot of mess online and socials, I think down deep with all of us, we are still like the kids that are playing video games and just having a good time. 我觉得现在大家伙5个人到现在大家也都挺不容易的，然后这次比赛也是，我也感觉到5个兄弟们一条心。The Chinese region is crazy though. Their playstyle is so like in your face. I ain't got worries or concern. 希望你们不要像巨人一样，因为我们是一支被高估的队伍。3, 2, 1, 이제 그때는 이제 19살에 좀 마음도 여리고 조금 부족한 게 많았던 버즈였는데 지금 되돌아왔을 때 이제 그때 맞았던 매들이나 이제 들었던 소리들이 다 이제 뼈가 되고 살이 되는 느낌이고 모든 팀이 다 힘들 거라고 생각해. 뭔가 다크호스가 좀 있지 않을까. 因为他肯定是要有，作为一名选手是一定要有可以击败对方的信心。如果连这点信心都没有，那就最好不要当选手。我觉得1次可以说是幸运，2次如果也要说成幸运的话，有点太过于就是逞口舌之快了。 저희 팀원들이 제가 보기엔 이번 챔피언스에서 무조건 1등이어가지고 사실 저는 매우 자신 있습니다. 그때는 이제 형들이 저의 버팀목이 되어줬는데 이제는 제가 형들의 버팀목이 되어줄 수도 있다라는 그런 자신감도 생겼고 저 아주 준비되어 있으면 아주 그냥 어떤 팀이든 만나서 밟아줄 준비가 있습니다. 想对 DRX 说的就是。 马上就把你送去败者组和1G真回家的男朋友。 Higher seed for this matchup is going to be DRX, so you would choose Team A or Team B? Team B. Team B. So BLG, you will be Team A. We'll start with your first ban. Fracture. Fracture, your ban. Then Bind. They banned Bind and BLG, map number 1. Lotus. Lotus, side on Lotus. Attack. Attack, and map number 2.
Pick Haven. Haven, side on Haven. Defense. Defense, Aj, okay. kaj next sem set of zamudil? bands, starting with BLG, you Kaj have sem zamudil, Ascent, chat? Pearl, and Split. Bena je pa to zdajle, a? Solid. Split. So they banned Se pravi, Split, your ban, you BLG have so Ascent. zbrali Lotus, DRX, Haven. Ben Ascent. Ban Ascent. So map number 3 is going to be Pearl, BLG, side on Pearl. Defense. Okay. Okay, let's run back through this. First set of bans, we have BLG with Fracture, DRX with Bind. Map number 1 is Lotus with DRX on attack. Map number 2 is Haven with BLG on defense. Next set of bans are Split and Ascent. Map number 3 decider is Pearl with BLG on defense. Alright, good luck to you both. Kaj se vin, Čan? Jo. Kaj tim Kreslin? Bilibili. Ej, skaj se pa DRX, ka tudi zgledajo vsi Azijci. Pač Bilibili vem, da so Kitajci. Sem pač kitajska ekipa, ne, so vsi Kitajci. Skaj se pa... Korejci. Okay. Prva grem pod tuš, uživi pod tušom. Želnik javnik. No one thought Bilibili would make it out of groups. No one thought that they would beat NRG once, much less twice. But now they're into the playoffs. They have an opportunity to not just prove that they can make it to a global playoffs, but to maybe go on a run. For DRX though, they've finally gotten their roster in order. They're back to defining the style, to innovating with new compositions. It feels like the DRX that we've been missing for the last 2 Tako navijam. Če, nimam tako, da bi za koga navijal. Sam da bo čim bolj zanimiv. Da ne bo več 13-3 pa to vse. How is that going to affect the team and the communication? Is it going to be as clean not having him there as that pillar on the stage? We'll have to just wait and see. Tako mi čakam, da bo moj studio narejen. Upam, da bo, če ne drugega, vsaj boljš kot prej. In the late rounds, he is constantly saving DRX, even when it looks impossible. Yeah, that is of course the hope here that DRX has, and that a player like Mako, as consistent as they are, they don't have a bad game, but Onda Diamanti kdaj pride v Valorant Champions. To bi bila kar insane, ja. Onda čim prej. Jaz mislim, da septembra še ne bom noter v studiu. Moja še ne bo septembra, upam, da oktobra, da bom no. But I mean, we've seen time and time again, stacks on camera getting frustrated when those round losses do come through. If Bilibili are able to whittle away that mentality, it could very much break them and get them a map win. And simply on the other hand, Billy is gaming. I mean, they're just here. They're having fun. To make it this far. They're trying to learn and make the most of this opportunity. And the veto starts us off on Lotus, which I'm not Bilibili na začetku zgubljajo, pol pa zmagujejo. Oziroma zmagajo. But as we see in the prime gaming Okay, da, tako veš. between these two teams, they're both running the Mislim, da bo do decembra, ker bo še za božička dobo kaj. Upam, da bo predtem, no. Mirror compositions always really just boil down to who's got the better ideas, who's got the Pa kaj imajo? Bilibili, Killjoy, Omen, Raze, Fate, Viper. Kjera mapa je tale? Aha, Lotus. DRX, Viper, Omen isto Raze, isto Fate, pa isto Killjoy, se pravi isto dejansko. Who is going to be able to break through the ranks on the defending side? Who can get that entry power and who can look the strongest? On this defensive side, I'm watching for Bilibili's Flood retakes. They're really good at comboing their utility and setting YZ up to retake these so quickly. We'll have to see if he has another incredible game or if DRX has what it takes to go on another playoff run. We will see, but we're ready for our first map of the day, so let's get this show on the road and send it over to your casters. It's Duck and Balla. Thank you so much, Golden Boy. The crowd's already fired up, and for good reason, Balla. We've got a matchup where
nobody really expected this, and I think a lot of people still don't really know what to expect out of Bilibili. Yeah, after that 2-0. Gdje da rabimo stres, kako ti misliš? Against NRG, this team has taken the world by storm, and now in playoffs, this is their first time at an international event, at a global event, and they're in playoffs against one of the most storied teams. Ajde da healerja nimajo. Ja, svi healerja ne rab, pač to ni obvezno v tej igrci. You know, the mad thing is we think about Bilibili and their run up until this point is they've already claimed one name, right? They've taken down NRG twice, but that is the only team they've beat. Mind you, they also had to dance with Fnatic, and that's really dreadful for almost anybody else playing in the field, but... Ne, zdaj nisem Fnatic zmagal prejšnje VCT, a se motam. All the conversations around compositions, rosters, they finally have settled in, and it seems to be working quite Catch healer ni vloga. Right away on this Sem pistol support round, ali karkoli. very slow, controlled, trying to understand which style of Bilibili they're going to get, because these two teams are familiar with each other. They scrim a lot over Tam se veš, kaj mislim. Pacific. And Bilibili can In da so be dejansko, can frustrate you with the da izpadejo, with the weapons they use, they choose. A Master so zmagali. It's just so difficult to prep against. We saw how it costs fits against NRG in the past. Can DRX handle it just a bit better? Slow start to the round. They're all leaning towards A. The turret, making sure there's no flame. Ok, 4 Marku. DRX, or Bilibili, getting forced back into this A site right now. DRX has done it with no util at all. Only the cycling of that Viper wall, and that denies so much info for Bilibili. They just walked past the one-way at the perfect time, took all that space, and it's caused 4 people to be able to first target. And he knows now that it's going to be towards the C side. He saw the fade. He's seeing all the rotations coming through for the defensive side. It's really just K-Knight who's waiting. You see the dump of utility, Ok, ma killjoy support, sam problem je delal, evo, en kill je dobil. Svoje dejansko naredil, tle bo težko še kaj. Ja, bo dobil. And there are a couple of members already close by. YZ takes care of Buzz. Al? I don't know that the spike is going to go down in time. Just barely does. To je pa tako tak play, no? And despite the early success, I would say, from DRX there, succumbing to indecision Bilibili, in the final moments. Je to mapo izbral... Effective and important these rounds were yesterday. Bilibili so to mapo zbral, ne? And now again, Bilibili. I mean, great job from them. By the way, that KJ, Molly, and the Viper Orb, full fuel for them to be able to keep that up. Completely denies DRX from actually entering in. Big mistake there from DRX. Just one round in, we're already seeing Stacks put his face in his hands, but you know, the Death was talking about how emotional... A če jaz ki v Valotu giftam? Ne, zato ker ne moraš tako giftat. Valotu. DRX not opting to buy very much into this. You got a Sheriff in the hands of RB, a Ghost for Stacks, and Mako, and then just Classics the rest of the way. I like that from Zest, though, looking early to break the haunt. That gets thrown out from Bianc. Doesn't actually come in that direction. Now he just has to play for the space, spot. He can get punished here. If they just follow up, there's only one player nearby. RB's coming by to help. You can't really push much more into that if you're... Ej, ja še nisem pogledal svojega Night Marketa, ne? Nisem. Not knowing what could peek you from the C side either, there's a triple possible. Kdaj pa je Night Market? DRX taking the space that's been given to them, starting to lean towards C, and look at Rin just on the other side of the smoke. There, actually, the smoke that K-Knight is throwing down is a lot of a gap into that site. That's why DRX uses it to look to break mollies. But Rin is playing an off angle into his molly for it, so anybody who comes through is just going to get barrel stuff. That's really nicely done. Good details there from Bilibili. Oof! Oof! What? Kirpa, aim? Ok, Vinrock. Hvala, chat. And you see just how oppressive that Killjoy and Holy shit! Kva im je naredil model? When you're trying to play through that, you've got Holy! Nanos at your feet, you've got Vipers. Dobro, ti dal prve 2 killa, ok, v redu, ni dač tasga, ne? Ampak tukaj, boom, boom, boom. To bilo pa insane. Lead to this. Then masterful shots from Rin, and for me, Bilibili in their entire roster, Rin against NRG was the guy who was keeping that game even close in terms of mistakes that he was making. But like a pinch, you know? The fundamentals coming through.
On that KJ. Phenomenal stuff from him. Ja, Lotus vem, da se vedno ful igra, da dobiš kot defense kontrolo A-ja. Da brez kontrole A je ful težko igrati. A lot of presence here. Oh, this time there's a paranoia wrinkled in. They're going to push him right off that angle. A lot of times this could force these attackers to go really, really fast into the C side or the B side, react into it. Sure. But Bilibili is trying to bait that sort of Ej, reaction. Ledo, kdaj boš pa ti vedel? DRX is having none of it. Still Abi, going ne. slow. Nanoswarm Eno smo zmagali, sem imel 40 postov, sem dobil, eno smo bili četrti, pa sem dobil 0 postov. Pa sem pa eno off-spawn umrl, pa sem nazaj na istem. RB, are you aware that turret's going to help? Tako da jutri bom mogel ful prej iti sem alive. Sure, the turret's on a cooldown, can come back at the end of the round, but Oziroma, Abi, po tej tekmi ugasnem stream pa s Nikijem igram off-stream malo. Once again, heading back towards C, they've only cleared one of the nanos, and there it is again. It's so difficult to get through this. Buzz is melted! Ja, si ti konco, Ledo, kdaj boš vedel? And then you've got the molly out from Yosemite. This is just so clean from Bilibili. Ta Rin je god, chat. Any room to breathe, any space to work. And it's another disaster. Ta Rin je god. Bonus in full effect. Abi, zaradi tega, ker ne smem streamata, ne? they're getting choked out here. Pač če je VCT, pa rečem, da streamu VCT, moram streamati do konca VCT, ali pa pač lahko prej ugasnem. Ne bom gledal tekme še ob 2 zjutraj. In order to get some of that fuel down, in order to get that molly down. Funny enough, the goal Ja, Ledo, dokler tole traja, best of 3. some of that util from the KJ on B side. Pa Actually, ja, ja. Billy on the defense is having more success with. It's really nice game plan out of these two teams. I mean, it certainly helps when you only have one member on your team that's died. Bilibili zdaj dobro igra. Right now. A clean bill of health for almost everyone else. Fast push now for DRX on this eco. Remember, they lost that bonus, so huge cascade of rounds possible here from Bilibili. Jaz mislim, da bo Bilibili zmagal, ker niso slabi. Mislim, težko je reči po prvi mapi, sploh pa, ker ta mapa pač njihov pika, ne, a veš. At least what they decided on for their own game plan is limiting them in this access. Oh, he's just so aggressive. There's not a lot of... Oh, Oof. there was a little bit of help. I didn't see K-Knight there. Tole bo pa malo slabo, DRX to se pa slabo odigralo. keeping him down for now. Now that's important here for Bianca to actually try to defend these weapons, and with that Viper wall up, he can do nothing for it. Okay, Sam. Just going to try to use the timing right there to see Best of G catch score, somebody going kva? for it late. Ne, ni best of 2, kva? Best of 3 je. There's a push coming from the Až kaj door, pomeni too. best of 3, do 2 zmagi. Gonna double peek. Yep, they've got Best of 2 je tiska prva zmaga. one weapon has been upgraded so far, and that instantly finds value, but the timing from Bianca Best of 3 je pa tiska ima največ, tiska zmaga v 3 igrah, a ne? Zmagaš prvi 2, so pač sam 2 mapi igrata na mest 3, a And it's ne? the first real success from DRX, instantly snuffed out. And a timeout because of it too. Yeah, you gotta get on the same page here. That's huge. Zdaj nisem, kaj se zgodi, ko sem chat bral. Kaj se zgodi? A ja, tukaj. On the same page. You see Bianca getting these kills, but Tale at the same flank, time ja. too, you had Yosemite coming in through the breakable door, and Rin was involved as well. All 3 players alive, getting involved in that final fight. Beautiful stuff. Just consistently have to commend these guys over and over for the level of Valorant that they are showing. Despite sometimes, and I know a lot of people trying to criticize them in that NRG game for looking a little chaotic, looking like they're relying on the whimsy and not their fundamentals. But in my mind, this team has shown so many different levels of their ability. A ja, Abi, drugač, live sem šel šele ob 7, tako da šel, da sem spal do 6. A si videl, ker te je Clancy izvon na 3 igre bo prišel, ali ne? Kje, on je to že pozabil. Ne vem, Abi. Ok, Abi, ne ti bo. I mean, why not? Yeah, 100%. Right now, A it's ni, just ki si to that's causing res? DRX. I mean, they need to think about Pet how to sumi approach trenera, this a little kajde. bit better. That C site needs to be pressured a lot more. They need to get that util out from Rin. They need to potentially even rotate him off of that site. And then they need to be decisive when they're hitting. Try to get in those timings when that fuel is low from Yosemite. A 10-0 start for Rin. A Killjoy's dream, to be honest. Just so good. And now they have to deal with YZ's op coming online. Je, 10-0. Kaj 10-0 ima, sploh videl nisem. He's so far ahead. Tam se je Oman tipil. He's so far ahead. The Prowler in his face. He's got to try to get away. Ko je majster še živ. Manages to survive without taking any damage. What? You see a second one come through as he tucks behind, tries to land the shot. But Buzz from up top with the nade is just too much.
To je bilo pa preveč. Here, Rin does not have a second molly. Ni Chamber, da Wants to lahko use it to agresivno try to pika ali get pa kakšen YZ chat. in position. Ima veze, če je Killjoy. Vedno dobro igra. And honestly, with the way he's been playing, he might be alright anyway. DRX so feeling some pressure. Dejansko, da je 4-0 je full njemu tudi zasluga. YZ, they want to flip the map. Da mu pistol round po tamnih zaholdo. Rocket could help take a lot of space here, but with Yosemite and Bianc, needs to be well considered. They've got to be careful though. I think if they push Yosemite here, there's not much room for him to help. He's got to play his life very dangerously, or he just pushes forward, gets haunted, and gets the kill on the stacks. Seas comes into delay as well, so DRX still not making their way in through main. They're going into Rin. Oh, right back into Rin. Rin? Right. Rin Oh, prvi dead Rina. dying at the hands of Buzz. The B side open, the spike planted, and DRX in control for what feels like the first time, really, all map. K9 pushing forward, Buzz with 3 on the Prva runda za DRX, maybe? Counter, though, as they're going to claw their way back into this thing. Mongo's left alone in a 1v2. Has to make something happen in a situation like this. It's been dire, it's been ugly, and it's not getting any better. Yosemite gets a third as BLG gets a 5. Bifu je. Mislim, to je ful težko, kaj je reči tako noter, a ne? A veš, kaj moraš toliko adjustat miško. That was a one round. When they started hitting that B side, it felt like a one round. And then all of a sudden it turns Kar zgubijo runde, so ker zdaj, koga da bi jih mogli dobiti že. They got the first kill on YZ. They got success in terms of map control. Just the final hurdle, they don't use that ult. They don't use the tools that they had in that to be able to push through. And they're again... Kaj, za Bilibili ne veš, Ledo? Bilibili is causing kaj feats jutri with sporočiš, all Ledo? feats, so Okay, everything deal. is precise, perfect. That C's delayed for so long, for Yosemite to stay alive for so long, and that actually caused them to pivot into the B site where, again, you have players ready for it. Precise, perfect, and honestly problematic for DRX. Ja, spet so dubal And all rundo, the ja. questions about, well, maybe it was just, you know, whimsy, as you were saying against NRG. Can they do it here? You're right, Ball. They're showing a different flavor of Valorant towards DRX, and they don't like how it tastes. No, in the first series against NRG, it was Judge. That was the story. It was like, oh my God, why is he just crazy with the Judge? Tilting the other team. Pričakujejo, Their second series, not at all. pričakujejo There's very Sipuš, little 3 imajo elements of tle. that in terms of the clutch's shirt was tilting, but that was it. Here comes Buzz. Takes a different path. Oh, YZ gets a Biz kill je himself. tukaj lepo. What the heck happened there? Why is he already with 2? The spike out of reach. zdaj The round zgodilo? is done. I don't know how they get into this. It's a nookie dodge up high. Buzz was so high too. Pa še Spike ima, evo. Couldn't get a hold on that rocket. YZ's gotten 3 on the round. YZ še enega. Perhaps another YZ gre na ace ace. on the cards. YZ ace. The ace on the other side, and it delivers once more. 2 rounds out of 6. Ta DRX igra kot tvoj 5 stack. Wow, Pinči, wow. Ej, zdajle, Bilibili dobro igra, stari, kar fan bom ratal. Dobri so, zaenkrat. If you wanted a bloodbath, you got it. This Lotus is looking phenomenal from Bilibili right now. Looking like nothing can stop them. Looking like multiple players can step up at any point. Okej, Abi. Chat, Abi je zdaj začela, zato da bo začela ustajati, pa to, da ima neko rutino. Za kazen, ona meni gifta memberje ali pa donira, se pravi 5 memberjev ali pa 10 evrov mi donira. Če ne ostane ob 10-10, ob 7-10. Gotten first kills on these eco rounds before, but nothing to be able to capitalize on anything here. YZ again falling, but this time the gun way deep. Ja, te boža ti irala da, ma ne, kodek se to tako je v redu, tudi vi imate pol nekaj tega. That's a lot of space, a lot of Če control. gifta They're still memberje. behind the Viper wall, sure, but lockdown. There's tools here still, and RB potentially could get a really late lurk if they do opt to go into this A side. I think the question too is how patient is Ren. As Bianc falls on the opposite side of the map, you feel the rotations having to come through. Knight's in a really good spot, and of course, K9 gets 2. Repositioning on the 3rd. Skoraj še enega dobo. But Yosemite does. 30 seconds They've somehow gotten this back to a 2v2. I don't understand. I don't understand how they're going to do it again. It just makes no DRX sense. kar ne more nobene zmagati, kva se dogaja, model?
And once again, DRX scratching their heads. 2 early kills. This is a knife the wall. He only has a shot. Prva Lorber hvati za sab. He already has his lockdown. So honestly, the Bilibili Tak majster je še ultu to. A se to splačalo ultat? O? It's just more fun. Yosemite with 3 DRX, still fat goose egg on the scoreboard. Ni panike, Leda, ni panike. Že do konca go bom zelo vesel, da jaz lahko svoja pogledam. People are still doubting Bilibili. Yes, they've only played against one team in NRG and got success against them. But here they are. Against the doubters, 7-0 up right now. Unfathomable. And a furrowed brow for the IGL of DRX is... Hvala, Snipez. Figure out what the heck do they do in the face of this. They have 4 ultimates to work with this time. Maybe that's the key. It's a tough decision too, like... Tole, ajde kaj je najslabše, če res Bilibili toliko dobro zmagajo, ne? Po DRX, kljub temu, pač se to ni map pick od DRX-a, ne? Sam, če zgubiš toliko orang, imaš slabo mentaliteto za pol naprej, veš? Propo naprav, ne bi storil tako, ne, ampak se veš. Kaj? Celo plantal bojo, pa dober plant imajo. Ne, to je drugi plant, ni prvi. Drugi plant, drugi. Prvo rundo so še plantal. Ja, DRX ima še killjoy ult, tako da... Tole mislim, da bi mogla biti 7-1 dejansko. To ni šans, da zgubijo, ne mogoče. Ja, ne morejo, tega ne morejo dobiti. K-Knight pushing forward, trying to find anything that he can claim. Really, nothing's going to be found, but they brought enough time for him to get back online. Bianca's going to be on the tap, Stacks dropping him first. Imagine? And nothing going to happen. I thought for a moment maybe they get to half, something happens, but DRX finally cauterize the bleeding and get on the board. Sam so pa porabili Viper ult, Killjoy ult, po 2 najbolj insane ulta. A so še kaj? Čak, kjer ulta so še porabili? Čak, da vidim. Kjer ulta so porabili, čat? A, pa še Fade ult. Fade, Killjoy pa Viper. Aj bo še kakšen ult? Aj to. Raze vem, da ni bil, zato kaj je bilo že prej. Kaj pa Oman? Samo Oman ult je itek tako. Take a big timeout. Wow, a timeout from Bilibili. Up 7-1. I think the reason for that is because he's had such success. You can start to cheat. You can start to do things that get you extra value elsewhere. Aha, okay. No, v bistvu, basically so 3 tako najboljše ulte porabili. Ok, Raze je že prej, ampak to ni bad. Dejansko ni bad. Pač za Bilibili. Series long so far. Možno je, Leda. Again, mind blown. This is a team that is stepping onto the global stage for the first time, stepping into the global playoff stage for the first time. And they're doing this. It's about time we stop doubting. Jo, Kotnik, kaj ti gledaš v fitnessu, na? Kam greš, Vendrok? Noče uživaš na streamu. Ne smeš iti. Perhaps that one round and the cheers from the crowd is enough for DRX to make a run. Lahko to blizu monitor. Jaz sem včasih tudi full blizu sem se igral, pa sem se pa mogel navaditi na del, da imam. Through to disaster, there's an opportunity to stabilize and convert. Lep kill, Rina. Rin is just on a heater, man. He's been so good. They're going to try to go fast in it again. Nade lands on him, but this time Tale granata je bila zelo dobra. Rin je dobil še en kill. Rin z 2 killama. Dva na flanku. Tole zelo dobro zgleda za Bilibilija. Bilibili, to zelo dobro za njih zgleda. Jep. Pajzi z 2 še ult. The 3K and the 8th for Bilibili. Zmenen Vendrok. Right away. Out of Bilibili.
They follow up on what was successful for DRX. Insane. And they figure out, let's just push this A site. Bili full, ej, pač zaenkrat sem od YZ pa od Rina sem full impressed, koliko dobro igrata. It's a 3v3 once you get the site, but that forces RB to come on over and give up the turret. Nightfall pushes them into the flank. It's just beautiful. Once again, such a strong response. Ej, Abi, a veš kaj on ima v igri tak kitajske črke, a ne? A tukaj je YZ. A to si oni morajo dati ime drugačen v kitajščini kot v angleščini, a ne? Je drugač, ni pač čisto isto. Predvidevam. Ti sami izberejo po moje, kako hoče biti v angleščini klicani. Ja, okej. Kaj sredina sla, kako si? Če lahko forfitaš na tem turnirju. Po moje, da ne moreš forfitati. Pač tudi iskreno, da igraš na taki nivo, pa da forfitaš, bi bil zelo neumen. A veš, folk comeback, a ne vem kakšne igre pa to. Aha, okej, Abi. Rin je pa zdaj le mačkan čovko, ja? Ali 3-3? Ne vem, aj koga dubo chat, nisem gledal, sem chat bral. A jih je že strah, flankajo, evo. Evo. But Zest on the counter, 2v2. BLG trying to retake the site. Oh, the satchel! He's gotten his way through, and YZ with 3! What is going on? YZ just satcheled his own teammate there, gets up top, and gets the kills. It's like he baited his own teammate forward. Holy shit, Meister je insane. Erik Venar, kaj se ti ne da? Pozdravim, drugač. A ja, kaj si napisal yo, ej, sorry, če nisem videl, Erik. Sorry, če te nisem videl. A ja, to si sredini odgovoril. To so kitajski hacki na črke. Ba? Just disgusting game. And you effectively Ja, create a high-low, and even then... Sem videl, kaj je šel spet na redu, ja, sem videl. In that 1v2. Question marks. Question marks all over the place. There's always a Cinderella Ne bom izklapilo alarm, Benrod, ker se gre to za njo dobro, ona ima to za motivacijo. Da ne rabiš gubiti denarja. Koliko je povprečna starost svojega čata? Ne vem, Krančika, folk nima pač svoje ta prave starosti na kanalih. Ampak jaz bi rekel, da srednješolci so najbolj trenutno, no, po moje, tam nekje. DRX has to start getting ready for dealing with Kad dosti naših je na TikTokih. the follow-up flanks that come despite getting some success on pushing into that C site. Vinči, najbolj da se ob 7 zbudim. There, it broke both. Letting it stay alive for max damage. On the radius and YZ, we've seen this before. The turret did spoil the fun for him on this flank. The turret's down. No way, no way. What timing? YZ is the full guy going dobar. so far here to break this door, knowing that he needs to keep that U2 up. It's like he's trying to make a play while the rest of them Daj se zbudiš. are following up behind his play, his idea. Ko sem bile poplave, sem se zbudil ob 8:09, zdaj pa spet ob 12, 11, sam pol sem cel dan zaspan, kar. Ne morejo nič, model. Če nimajo ultov, ne morejo nič. When you're on a 1v5 at the end of the round like that, I mean, what options do you 10-1, Chad, 10-1. Dobro, Indrak. Both Omens using their paranoia, and I really think that it's fitting because Bilibili is abusing DRX's paranoia here in terms of what could happen, in terms of the fact that this is such a devastating scoreline. DRX. A gledajte, kaj najslabše, to je bolj attacking side mapa. First map loss here. Ja, ne vem, kotnik. Nimam, iskreno ne. Already, maybe it's starting to declare this game is over right now. I mean, we're close with it. We're flirting with it for sure. 10. Oj pa Haven. Would just be disgusting. Kaj mislite, da bo Haven DRX dubo? Half of this tournament. Ej, kaj je cena? Kjera regija je to? Just one round. To AC Pacific kao, ali kaj? Ali ne vem, kva to pomeni. Kaj pa Sien? China? Ne vem. A je China, je. And people thought, well, Bilibili, yeah, maybe they got the best of NRG, but surely they can't do it again, Mislite, da ne bojo? Showstopper to clear mound and not to actually execute on the site.
Dejansko imajo svojo regijo. Jaz sem hotel reči China, sam je čujem, da imajo čisto svojo regijo. Nisem pričakoval. To je bilo pa... Somehow stays alive. You see two haymakers shot out. 10-2 maybe? Ja, 10-2, 10-2. To give themselves a fighting chance, DRX. A 5v2. Imagine da ne bi bilo. Close out the half. 30 seconds left. Surely it doesn't happen like this, right? Surely it doesn't happen like this. Bianca's already gotten two. YZ in a 1v3. Make that a 1v2. The timing is not great. Če ne bi ubil še Fate, bi to še zgubal model. Dobar, mislim, pinči Kitajcev je velik, to se čisto strinjam. 10-2. How can you even think of responding here from DRX? How do you get your mind right? Going in the, not only the next map, but the next half. This is just a stomp. I mean, the next half, when you consider the attacking side of Lotus should be a little bit more favored here. But we'll see. We'll see if that's the case. We'll see if they can pull it back together. A 10-2 lead in favor of Bilibili. Polčas, 2 minuti pauzice, chat, gremo. Vprašaj jih, koliko so stari, ne Scorp, ti jih moraš, ker mene noben ne bo poslušal, ti si na chat, koliko ste stari, napište v chat, ajde. Kaj da bi me učitelj na njega namer. Ja, sam tle meni verjem, da ne moraš čitati. Dej pinči na seriji. Ne smeš tle nič drugega kranči. Mora biti samo to. Ma kar eni ste, kar nekaj pišete, no. Vidiš, koliko me poslušajo kranči. 3/4 folka se laže. Tu so stari. He's just putting on an absolute clinic here when it comes down to this race, especially his movement has just been absolutely gorgeous. His rifling completely on point. Ja, bi so odgovorili, ja. So disconnectali Facebook, pa so dali neki link za password reset. Sam fora je, da ne moram password reset, moraš dati en mail noter, da password resetaš sam. Če dam un mail, Gmail, pač bi resetal un account, tank sem pač probal narediti. Ekrat, če dam pa Ziga minus lah, pa tudi ne dela. Tako da ne vem. 2 rounds on the attack for DRX. That's an all-time low for them, I believe. Maybe when they played against Paper X in the Pacific final, maybe it was worse, but this is not a good look at all. For context, you're normally looking for like 4 or 5 rounds. Solid Lotus defense, insane. And DRX honestly look boomed right now. Slowing down so many of these rounds, running out of time, fumbling the mid-rounds. It is so unlike the DRX of group stage. It feels like BLG is stepping up at the perfect time. I mean, the 2 times that we saw DRX play this map at this tournament was a 6-6 and a 7-5 start on the attacking side. 2 rounds, not going to cut it. This looks like it's over. Yeah, this is a rough one. DRX are going to need to climb a mountain. Let's see if they can do it or if it's over right here. That mountain looks massive, Golden Boy. I'm not going to lie to you. BLG with an 8-round lead. Complete slaughter. They're having fun with it, too. Hopefully they can continue to get smiles on their face. No, some shit. Bilibili now on this attack side to close out, and they already got just an Omen TP across. That was silent. I don't think they heard it. I don't think they heard it. They have no idea. Dude, K-Knight only finding 1, but the damage is done. And that's the problem with trying to slow walk, take that control as a defense. Po moje bo redo. Hearing the TP. Either way, traded back. A bi mi za tale isto 70. Sam pač mislil sem monitor, da je na 60 tam nekje. Kot da tisto je, kot če bi imel monitor takole nekje. Bi se to navadil? No ja, vse bi bilo redo, to bi se navadil. To bi se navadil. Or rotate back to start a pinch going, and the timing could not be worse. I mean, Yosemite's going to pinch him behind him. They're going to try to funnel their way out through panel. There's a lot of trouble here for DRX, as once again, they have no idea of what's waiting on the other side. And the fact that it's been quiet their entire time. Kaj ne naredim, če me PC zmrzlo, pa nič ne moram narediti že 1 uro. Ja, izklopiš ga z elektrike, pa nazaj klopaš. Kaj je ta kamera? Ej! Daj pa je padel! Daj pa je padel to! Zakaj je padel? Ej, nisem jo jaz premaknil. Kaj, da me je všeč podloga? The first time in my mind showing the first sign of inexperience there. Not really putting the clues together. Even though that flank was just perfect by Yosemite.
Sad ti, Big Papa Janzi, izključi laptop iz elektrike, ali... A, sam če ti laptop crkne... Ja, sam res, laptop, dokaj baterije ne zmanjka, ali lahko kaj narediš. Ja, TRX. Red setup tur od tle, ja. 5 Bulldogs on the defensive side. Surely you favor DRX in this round. As Bilibili have gone exploring a little bit of 1-3-1 and they fully make their way out. I mean the spike. Kaj ti piše, da si v Fordu plat 1, če napišeš rank, zato ker še nisi noben updateov. Somehow gets away. Wow. And already success, he's gotten 2 orbs in this round. Bryn got the other one. And the plant. You've got to be careful here. That nade is going to cause some problems, but Buzz is just going to stick it, never mind. He just holds it the whole way. Evo. I thought the nade was on. Kaj je dvojni zvok? And don't, in this situation, Okay, the attackers Pinči. don't need to go down. Pa dvojen zvok, ni dvojni They're still zvok. going to be okay. Despite my heart beating for a second there while I saw all of them stay alive. It's okay. And again, I think that's a success for Bilibili, not only denying the kills from DRX there, but getting 2 orbs for YZ, the plant and the B orb, and then as well, getting that C orb for Rin. They're thriving in this case, and this is a big opportunity for them to close out this game. They win the safety bonus. DRX, while they won't be out, you start to get those power ults. That becomes the win condition. DRX just dumps so much utility towards A main there. Preješ tjaka, rabaš i to je to. A zdaj ramo fucking Diamant prijet za jutar. And I like that they're keeping some of this space as well. That spray, the jump spot, Mako. Znači ni dvojno stream player, kaj ti delaš? Imaš 2 streama pržgana pol. Go for a second approach here, plan B. Rotate back towards C. Tale DRX bonus je dejansko dober, pač imajo, vsi imajo bulldoge, to dejansko ni bad. They're still looking for this, spamming down. I mean, they just invested a prowler towards mid because of that. And that's 50 seconds. They've gotten almost all the really impactful util down from the KJ. With this smoke, they can continue to look for picks inside the C site. They don't have to commit through this. He's far up here. Here's the freeze. Vidimo, će tole dobi DRX, ali ne. K-Knight there as well. You see it just a little bit of geometry keeping the 2 players apart. 30 seconds left. The timing on this is everything. That sees to swing out, but Zaz somehow getting 2. Nisam vidio drugač kotnik, pa bolj težko, verjetno za tole. Ančevo kaj, with another in control for BLG. 11-4 in GG, po moje. To go in, but it's a safe plant. They cannot commit to playing post plant from Mound. They may not want to. Buzz and Mako, what do you do? To ne klačite, ni šans, ni šans. As they approach it from 2 fronts. Rin tucked in the corner. Do you check it? Yes, you do. Oh, okay. Oh. Nothing converted. Yosemite's gonna have 1v1. Let's get down to a 1v1. Time on Yosemite's side is Mako playing swing around the Rosie, trying to find the timing. No idea what's on the other side, and Mako reads it well. DRX dejansko klaču tole. 2v3. Huge bonus for DRX, and all of a sudden, we're within 5. And there's a big chance here for them to start snowballing themselves, start to have a half similar to Bilibili. And you don't get into that period where it starts to become thinking about these win conditions for Bilibili being easy to get, easy to achieve. No. Keeping them from 11 is super important. While this lead is still so big. Because again, you think about what Bilibili have in the tool bag to end this. If it was 2 rounds, you just need 2 rounds of massive ults. Right. Tilkotnik. A veš, kaj da gledam? VCT Champions. Največji turnir v Valorantu, ki je enkrat na let. I mean, they're still intent on pushing a lot of this aggression towards A main. Jet, tole comeback DRX, holy shit. Whoa. That's fast. Good reaction from Bilibili. Instantly just pushing on the other side while they lose the other 2. The paranoia Dobra granata. so good. Why is he getting one with the Zelo ult? dobra granata. And now the Prowler to push them back even further. This is the problem here. K-Knight doesn't have the smoke. They're going to try to push it again. Trying to check both corners. And RB dismisses K-Knight. What else can they find? YZ and Bianchi here left in the Mislim da vejo sam ga da je tam. You see Buzz Yep. YZ's gotten Koga je rešil? traded back. YZ by himself, having to reload and reposition with the Hawn in his lap, and
The pressure overwhelming of 3 members of DRX facing you down on the other side. No way. A desperate attempt to try to land shots that should not be connecting, and they Ne don't. mora. DRX comebacka dejansko. Once again, really nice from DRX. Maintaining this safe distance. Keeping Bilibili away from that Da se vidiš da ga že on ubol. match point. And again, we're now talking about 4 rounds. This is very much in the realm of possibility with how few we play. Pa T-Rex. Big gold starting to accrue for DRX too. Notably, that showstopper was saved in a situation we thought they were going to use it. And DRX A ja bi danas dobro ti ni bilo, sam jedao poli spet. is so important, crucial for them to continue Tako maintaining navijam. this when Pa nimam Bilibili tako da wants bi to za koga work navijao, the živo s tukaj. entirety of the map. We've seen it before, we saw it in the last round, them attempt that. And if they can get success in getting kills as well, that pushes Bilibili. A lot of times their reaction is super fast to try to maintain that advantage. A misliš granato stream player? I mean, in a lot of ways, this feels Misliš somewhat trenutno? reminiscent to what we saw in the first half in how the defense is playing it. They're so aggressive. Pač ni, ne, se pravim, da nobenega, za nobenega tako ne navijam. Živo in VCT. I mean, if you want to go see, sure. Pa so Sentineli še noter. A so Sentineli sploh prišli na to chat? Da ful slabo igra, se mi zdi nasplošno. Big difference here. As they actually tried to pressure that Igral je Valoranta. Danes ne, danes gledamo tole. They're going to try to fight for this. DRX sticking around. This is big out Oof. from Mako. What a snap onto YZ. A great protocol there. That nade clears the player's A main. He was ahead of that. Stack still wise to it. Nicely handled. Aware of the threat, aware of the danger. 30 seconds left. Do they funnel out behind that molly? Buzz with the ult, and that connects on Yep, beyond. in še Spike so And that dubal. was the spike. The Buzz has been so crispy these last few rounds. Čaj, to je čisti comeback. And that's it. Spike down across the way, past the wall. You're right, Buzz. Enega se zmaga stepping VCT, up. a to za In the Sentinel si group govoriš, stage, Mr. they didn't really Hrček. need a massive performance out of Buzz, the one that Sentinel we si kdaj zmagal. love, the one A that ne, we ni see all the finale, time ni at these finale, ne, global ne. events. There's really Stacks, RB, those guys were consistent. Finale success, bom streamal putting iz in a tam lot of chat, work in iz crucial epicentra. rounds. Finale streamam, 26. And there it is, timeout from Bilibili. Surprisingly, it's them using their second. Alkšedi so ful zanač zadnje 3 leta ali 2 ali kakakoli 2. I mean, we had questions around whether or not DRX would burn both in the first half. Yeah, I thought they should have. A, Masters so zmagali, okej, ne Champions. But Termi continues Ja, oni so to zmagali handle the VCT Masters, situation ne pa VCT Champions, ne, tako. quite nicely. Se se tako imenuje, ne? As you're right, Bilibili now out of timeout 10-7 chat. for the rest of this half. They still hang on to a 3-round lead, but it's been all DRX. This is crazy. I mean, I'm already in that territory where I think this is a very real possibility here for DRX. Yeah, I would agree with you completely. 5 in a row. There's nothing to sneeze at. Getting that last one so important. And while I still think Bilibili is playing well, especially how they're dealing with that C aggression, or not aggression, that C setup that was such a problem for DRX. They're walking in there, breaking the mollies, satcheling them down, and then throwing a smoke that makes it so difficult for RB to play around. Se vidiš k meni domov crklat, predelač si je nej, žal. In this timeout right Žal. now, how to really use that to their advantage. I would not Daš be nekaj igral surprised Valoranta na to see them streamu? to go right into that and go for a 5 walk-in. Iskreno ti ne znam povedati, bolj bomo zdaj gledali, kaj so te turnirji. One round that looked like they almost would win that. Če bi ti bil tle, bi jih spucal 13-0, tako je, ko no. Če kdaj probo Team Fortress 2? Ne, mislim, probo sem ga že, ampak mi je bil Overwatch vedno toliko boljši. But similar concepts can be To vem, applied. Ledo. The other thing they could do is challenge V this Ljubljani and streamam execute. drugače, Mr. Hrček, v That's T2. constantly coming out from DRX, try to punish it with a molly over top, nades going back, prowlers coming through. Remember, Mako and Buzz stayed for so long in that last round. If that Uto came through, then all of a sudden, you would have had something different. This time, you do have difference from DRX. And Bilibili pouncing immediately. They didn't see that. They only saw Paranoia. They didn't see a nade, anything else, no molly coming out from the side of Zest. So they just walk out. And there's 3 hero rifles here. Even a buy down to 600 from Rin. Whoa, all the way. They've created so much space Kaj haš? behind all that utility. Look at everything gets dumped.
The Nightfall, the Pit. Mako got traded A to res, the ne? door. He got a kill, and if he stayed alive there, all of a sudden you have. Evo čekaj, daj da vidimo zdaj moram biti malo bolj skoncentriran, ajde. Parkiramo timo igra Benji Heretics, sam niso tukaj Champions. RB's on the flank, and I don't know that the turret didn't see him. He has a lockdown now too. Not one that you could really use effectively, but if he gets in this corner and posts it, you have to have a response from Bilibili. I mean, there's nowhere else for Bilibili to He put a go. lock Oh, on. this is so well handled. Look at K-Knight, understanding the pressure, repositions, tries to find some space to work behind it, and he gets a kill on RB. Buzz falls as well, but K-Knight not able to do anything more. 1v1. Bianc and Stax in a 1v1. He's got to give up the space to see he's not going to connect. Stax has already gotten it to half. Pulls off, and the snaps from Stax is good. What a clutch. What a round for DRX. What the fuck? Under pressure there from Stax. Hits the red Lahko me bull vidijo, Leo. clutch. Look at this. What? Key moment there. Daj Not to, K-Knight ker shot. trying to break that lockdown. Instead, dueling with Stax, What and the that forces fuck? Bianc to go all the way back in the Yo. drop. And forces the rush. What? That's why Stax is going for half. Knows that he has to Pa to sploh ni bil prefire, nej. really run. To je to stop čisti that flik, DQ. saj si videl. No mind games player played at all. Holy Either side. shit, model. Oh, look at this. Plus not What? on the safe side at all. Instead, DRX making it look like they're going for one of those setups. To ni bil Bilibili, a On the nej. C side. To bil Switching that DRX. up could really make things dangerous for Bilibili if they go for any sort of C pressure. Ja ga je videl, a nej. Ja. We mentioned that they had 3 rifles in the previous round. Because of how they managed their money, they still have enough to buy in the light armor on 4. We'll see what they can do with it. It was a costly investment in the previous round. They dumped, what, 2 A ults? DRX Bilibili igra. They still have the lockdown from Marin. Rad bo zraven And we're lejkan. seeing some of the protocols that Če we've rad seen poslušam rap, ja, to je moj najljubši žanr. Killjoy utility. But this time, they're committing. They invest the lockdown, they dump the nade, but Buzz again! Oh. The break that, yeah, broke it. It was that easy! Yeah, that's Že all. Killjoy That's the ulco reason Buzz is breakal. over here. Oh. Not only does he clear out the lockdown, but he gets a kill with it. Oh, he Kako picked so... up the gun instead of the spike. Čakaj, kako so pa sasul... A ena granata sasuje Killjoy ult, ali ne? Ej, kva? Now setting eyes forward. See that satchel through. Bianca's gotten some space. Great season. They've confirmed the hit is still going to be on the C side. Nobody tapping the door. Rap metal, haš, what? Position to find more value. Just one. Ne, danes nemaj. Across the corner, and it is YZ. Yosemite on the trade. 13 seconds left. The spike's still not planted, and DRX still clawing for control. There's no way K-Net pulls this off, right? This would be a 1v3. Mako's going fast with it. Oh, he decides to take the fight, but there was still so much to do. Mako cleans him up anyways. DRX get within 1. And so far, it's a flawless half. 10-9, chat. Iz 10-2. Oziroma, basically iz 10-1. For the comeback of champs so far from a 10-2 Zakaj si utrujeno, a ne? to within 1. How has this happened? Ja, kje boš pa zdaj... Kaj imate sprašuješ? Kaj to misliš, SLP? To je insane comeback bo zdala. DRX playing them even better. That nade to break the lockdown, it's so good preemptively. Oh, he's ahead of this. He's cheeky with it. Takes a good bit of damage though and stays alive. And the moment you've been waiting for To že dva, ne? from YZ, the judge is back in his hands. He's going to get up close and personal. No satchels left. Oh, vejo da je tle, vejo da je tle. Away from having Showstopper online. As they dare to continue to challenge Buzz in that cross once more. And this time it's the second time he gets the kill. Rin, maybe tle kaj dobi? Nope. And Mako expecting some of the pressure out from Rin on the flank. Reads him To je like a GG po wolf. moje. This is still dangerous. Time is ticking right now. Lepo ga je pikal. Lepo so ga pikal. Get this gun, yes. That's big. O, je to bilo dobro. Second gun now being able to be picked up by Bianc, and YZ can get out. It actually went into YZ's hands. But Zest Oh, already got shit. towards the way. Oh! There's nothing to stop. Skor ga je dobil. They created so much space in spawn, they lost sight of the spike. 10-10. Ja, doma spim, Matej, doma spim. Just not quite able to bring Pač it soba mi ni šla. Kaj je pač v drugem Rounds in a štuku. row. Bilibili flirted with perfection in the first half.
But DRX showing that they could do, at least for now, what Bilibili could not. Sam jaz metala ful ne maram, veš kaš. Meni ni všeč metal. Kot on, da bi rap metal maral. This is ridiculous from DRX. To get so close, you have no shot, bro. You're so done. You're so done. If it was not the nade, it was going to be Stacks. The ult comes through as well as they push their way forward. Mako with 2. Knight tried to take a step back, dancing around the Prowler. Okay. Stacks well handled. But the thing is, through all of that chaos, once again, the dust settles, and BLG are down in numbers. They're down in control, and they're finally down on Lotus. 10 rund zapored so dubal, DRX, chat. Beautiful. Holy shit. It's perfect. It's perfect. It's quite literally perfect. 9 rounds now in a row. A fantastic. To pa še slabše za mentaliteto. Bilibilija, če to zgubijo. Ne, 10 Winrock. Ker je bilo 10-1 je bilo. 10-1. On smo zgubili pa zadnjo rundo v prvem halfu. Da je bilo 10-2. Bilibili is just riding this loss bonus. Ko si Svinčan? Which means always you're going to have a player who's low on money. Bulldog, Spectre's here. Ne je to kao tag inside. Ja, pa tle lih kontra igra. Tako je Fazmo igral, ki je nek velik update danes. A danes je velik update v Fazmi. Je lahko bi se kaj izmenjal, da igram v Fazmo. A je Fazma full update na zdaj, chat? It's something I like to see given success. A bi gledal Fazmo. But how did they get shut down here? Now that DRX again ahead of that adaptation. Ne, ok, 10-1 je bilo, ne? Pa so pa dubal zadnjo rundo v uni rundi, pa je bilo 10-2, pa še... To je vse do sem. DRX zmaga. Jaz mislim, da dejansko Bilibili pride nazaj, pa to dobijo, zdaj, presežem. Bro, zdaj zelo slabo kaže. Out onto the site, but they're going to be able to establish enough control to get the spike down? I don't think so. Oh. That kill back allows them the space to recover the spike, though, especially with the nightfall, but there's somebody getting a little ahead of it. Not giving up an inch, looking for the second. Beyond there on the trade, but Buzz finishes it once more. Ni šans, ni šans. Ovo je tikar Harček. Not only Matt Point. Daj bo una najjača grozljivka. A z VR-jem? Ja, ko bom imel lahko dual PC setup tukaj, da si lahko VR tle zrihtam. We've only seen that sort of performance twice at a global event. And when you see it, it usually comes in a 13-0. Instead, it's a massively close game. Somehow, someway. Iz 10-1, chat, a? Tole, to mora biti za mentaliteto. Še slaš kor, če zgubiš. Dejansko je bož, da zgubiš 13-2, kogar pa da vodiš 10-2 ali 10-1 pa na konc zgubiš. Evo ki se že 3 ali 2krat na PC-ju igral. Ne vem, kjer je TRX to mislim. RTX 4060 Ti ali 3060 Ti? Ja, 4060 Ti je innovation, ne? Kje si Mateuš? Not only are they up 2 rounds, they have so many ults they can play around too. There. This is what I was talking about, Bilibili. Really doing a great job of taking it to RB's setup so frequently. Je tri boš igral, kad pride. Ja, definitivno. Mogu bi že ga testirati, če ne bi poplave. Pahaš. They are lining up the mollies. This is what I was talking about against Mako. He has TPs to get out of this situation, but Buzz is joining him, and he's getting really close. He's ahead of this now. Oh my goodness, just barely spotted the spam. Uf. Keeps him alive, and you're right. Oh. Buzz is here. Oh moj bog, koliko ima srečo. Koliko ima srečo. What do they do with this pressure though? What do they do with this space? That Nightfall's gonna get so much info. But BLG throwing the brakes on the round, pausing for just a moment. Back to the B site. Pit going begin. Allowing the Nightfall to subside, and they drop the pit of their own. To zelo težko za Bilibili. BLG, you've knocked on the first door, it doesn't open, does the second? Kvaharček. 14 seconds. There's not enough time here. They've got to find success on this. The openers have to be clean. And Buzz, of course, it's Buzz who's here. And Mako with 3. The pit goes down. And so do BLG's hopes of winning this map. 12 rund zapored so dubal. What? What? GG. Kašan comeback. Holy shit.
10-1 na 13-10, chat. How do you contend with this? If you're Bilibili, it's going to be a big question that they're handling after the break. Holy shit, ker comeback. Ker comeback. To je insane comeback. Da sam nekaj pogledam. When you play an actual ranked game, it's 50 minutes, but how much are you actually shooting? Lepo, se to niso Kitajci, tega so zmagali so Korejci. Tasks that will prepare you for any scenario in any game. So the new ranked season, you play, you get points, you can compare yourself to your friends. With AimLab's new one-to-one Valorant maps, you get instant feedback on how to get better crosshair placement, better peak efficiency. You can also instantly modify existing tasks with Discovery. Get started today by downloading the AimLabs for free and join millions of other satisfied players. Pač kaj host custome igre v Auro. Danes ne, ker ne morem, ker lahko sam to gledam. Lahko pokažeš tvoj signature mousepad. Moj signature mousepad. Ja misliš pač moj mousepad. Red Bull gives you wings. Red Bull Aj ta. gives you wings. Aj ta. Tale. Sam da naloži, čak, evo. Kdaj bo night market, ne? Kdaj bo night market? Ne smem iti v Valo igro, mislim, da. Tudi sam za tako, ne. Ode mi boljš ka SCORP, vse jaz sem SCORP gledal, kva? Ja, ta mala bo, pač ta, ki jo imajo proji ponavljati. Upam, da pol enkrat kasneje dobim. Večjo. Koliko bo stala, cenovno pa še ne vem koliko bo, moram se še zmeniti vse. Kaj smeš, mislim, Valorant ima ful stroga pravila, kadarkoli ti dovolijo watch party imeti. In ne smeš nobene druge igrice igrati, nič, niti Valoranta ne smeš igrati vmes, gledaš to. Zdaj nema bi lahko Night Market pogledal ali ne, ampak kraj ne, lej. A veš. Ja, Night Market je že, ja. Ja, to ledo, hvala ti drugač. Da sam nekaj gledam.
a crazy comeback that was from DRX. I'm now joined by their coach, Termi and Jen here to translate. Now, Termi, you guys are no strangers to having a little bit of a slower start on your first map. We've seen it a lot in this tournament. Why do you think the start was so slow? But also, how did you make that comeback? That was crazy. 선수들 일단 10일 만에 오늘 경기였고 경기 감각이 좀 떨어진 상태에서 걱정을 했는데 후반전 때 그런 얘기들을 잘 풀어 나가면서 선수들이 분위기를 되찾았던 것 같습니다. Well, I mean, we've been rusty. We haven't played for 10 days probably, and everyone was kind of feeling rusty. But after the first half, I guess we were kind of talking about how to keep the energy up and how to play this out properly. Well, you guys did incredible. Thank you very much for joining me. I can't wait to see what DRX can do on map 2. Thank you so much for that, Sue. And wow, you know, they say defense wins games, and DRX took that challenge. They managed to walk away. If your eyes are deceiving you, by the way, you know, you came into the halftime, you looked at the game, you were like, BLG's up 10-2, it's over. DRX had other plans. Achilleos, to our resident DRX expert, who I know just wants to lose his mind over this. What a game. I mean, the fact that it was done consecutively is just unbelievable. And What this is translate kind of check? the Why? second time that they were in this territory, because I was watching this run back and I was starting to feel like, is this going to just be a repeat of Vision Strikers versus Cloud9 back at Champs Berlin? Because you go all the way back to there, that was a 1-11 half, which they then ran to a 10-13 loss. So it was a really strong comeback from them there. This time they actually get it done. Time that we have a 10-2 recovery and a consecutive A ti si partner s američkim Riotom. We'll see the recovery from DRX after they swapped sides was just something. A je Riot američki chat, ampak ja sam z Riotom They were one step ahead partner, the ja. entire second half. They had a read when the Killjoy lockdown was coming. They positioned their raise. Ja, kad sam se rabil umit pa nisem videl comebacka, no. Ja, vendar, rekel si, da so itak zmagali. Za Riot je itak vse skupaj, a ne, pač mislim, ten company. Imajo pa pol pač delavce iz Evrope, pa iz Azije, pa vse, veš kaj mislim. And they're completely unable to recover versus a DRX who has been on these global stages, been in these positions so many times, and leverages that to just believe that the comeback's possible and make that impossibility possible. This is just such an insular Pacific League thing, because Pacific is the only region in the world where Lotus was being, you know, you would have a stronger side on the defending half. Američki, ampak Tencent so kako, vse zato, ker sem imel Tencent v mislih, ne, Tencent je pa kitajski, če se ne motim. Lejkon, tako imajo pravila. During the grand final, but it seems like they're still carrying that mantra forward, representing the rest of the Pacific squads. Carrying the flag for the Pacific region, you know, with that Lotus defense side. Unbelievable stuff, but let's go ahead, though, and continue the conversation for BLG as we check in with Yosemite for our AIM Lab shoot around. And Samo vsak ta company, ki je Epic Games parat, pa je povsod po svetu stvari. Že ne drugo zaradi serverjev, mislim, to je itak, ja, to je itak. I feel like DRX really did need that Lotus win. This sets them up very well for a 2-0 series overall, but to do it in the manner that they did has to be utterly deflating for your opponent, because it wasn't just a few rounds in a row, it was like the whole thing in a row, which is bonkers. Yeah, there's two ways you can kind of think about this. Either we were a few rounds away from closing out, it was so close, guys, we had a great half, or it's we just choked 11 rounds in a row when we were just 3 away from closing out, especially for some of these individual players. Like Rin started 10-0. He ends the game 13-15. Got 3 kills after that start. It was a brutal, honestly, just dismantling of BLG. And I highly doubt these players have ever felt that emotion before. That's something truly different when you're that close to greatness, when you're that close to a massive upset that you probably didn't even expect you'd be able to do, and then it all slips away. Especially the way that they started. They were cooking. I mean, they were frying DRX. I thought it was going to be a 13-0 at one point. Out of what, 6 rounds played, they had 2 aces. Yes. The way that it started off was already unbelievable. The way that it finished was even more so. But I do think that BLG are in a little bit more of a unique position. AIM Labs na Ascentu, če imajo Heaven. As we like to say from time to time. They come in and they say, Heaven. we don't have expectations, we're just... Ker AIM Labs je sam za ogranje tako nasplošno. So I think that to be able to... Zdaj leto ne bodo valo Championsi v Stožicah. Ja, to pa ne vem, če už kdaj videl. Zelo dvomam. They just lost their map pick, where I thought they had their best chance to get a leg up in this series, and now we go to Haven, a map that DRX has always been good
good at, going all the way back in time. They just suffered a really rough loss to Loud on this map, but that was against the Harbor Viper, which I understand why they struggled against with this default breach Sova more composition. Of a regional situation Yeah, there, right? yeah, compared to Bilibili, where they play the mirror comp to DRX. They honestly play a very similar style. I wouldn't be surprised if they watch some DRX VODs to pick up some of their stuff on this map. Sure. And I think it's going to be really difficult for them to get that leg up here on Haven. Yeah, it's going to be insane. It's going to be really challenging for them because DRX are now coming into this, all the confidence in the world. It doesn't matter, like, the stats, doesn't matter anything else. Malo sam storicah, sve to. Ker telefon imam iPhone 14 Pro Max. Greš to uživo gledat, moraš biti fuknen. Zakaj bi bil fuknen, da greš to uživo gledat? Razloži mi, ajde. Daj mi en dober razlog. Kaj je toliko narobe s tem, da bi šel to gledat? Evo s tem spektralsam, takrat so pač nehali, pač ni bilo budžeta. A nisem imel Samsung Flip, sem imel drugače. A se ping kranči, na lano imajo vsi nula pinga, veš gospod. Nima veze, kje na svetu so. Kaj imaš od tega? Kaj imaš od tega, da gledaš šport? Uživo. To go back though to maybe Grand telefon. for the side of Bilibili. So meni je cool, da je pač to velik. So strong. They had great Veće ideas roke. on that map of Lotus. If they can have a similar Vidra sem bil, je poudarek. in the Prime Gaming Agent select, DRX has switched the comp up and maybe taken a little leaf out of Loud's book after losing to that Harbor Viper by implementing the Viper Sky into their comp. This is really interesting. They're continuing to cook with stacks on Haven, not playing breach. Something about that just doesn't feel Meni je right. Samsung Flip. Zest Mislim, zdaj se mi je ful uporaben, sam baterija. Baterija je glaven razlog, zakaj mi ni bilo pač pol. Pač če odmisliš baterijo, mi je bil ful všeč telefon, drugače ga hrat. Sam, kje si Galix? Sam, ne vem pa, kakšno baterijo ima ta najnovejši. Ja vidim, nekaj časa štrabo, da se už navadil. Big play early on, something to get that energy they harnessed in the first half of Lotus back in the camp for Bilibili. Yeah, I mean, that's what you're honestly hoping for here, right? This is going to be quite the matchup. Most importantly, because you have DRX coming in with a new composition, and new doesn't necessarily mean better. We'll see if it works out for them. Can BLG catch him off guard? Let's send it back over to your casters, Doug and Bala. Yo, low-key Golden Boy spin when he says that at the end, because I think that's real talk, right? Good doesn't necessarily mean better, especially when you have a comp that you... A veš, kakšna razlika se vidi med Slovenci in ostalimi državami? Najbolj se vidi, na primer, ko so Nemci prišli moste postavljati, ne? Pa se vidi, kranči, pa? To je igral Valorant. Normally right on this side, on this map. For me, I'm fully looking over on the side of Bilibili. On that side of the stage, how do you contend with a loss like that? Yeah, yep. You almost pulled off what felt like an upset, and you lose in that manner, not a single round after the second half started. Do you collapse, or are you able to use that first half as a way to get back into this mentally? It's a tough thing to deal with. Now DRX with this weird comp makes it a lot harder to prep for, but is Bilibili experienced against this type of situation? We see it a lot in EU, some tier 2 teams playing it as well in NA. Viper makes it really difficult to actually play into these retakes, especially when you get to this A side of the map. And that's where Evo če, ajde da vidimo. Prej smo mislili, da bo bili čisti huniču, pa so na koncu dejansko zgubili. Čovkal. You see, they were concerned with losing pallet control. They had the alarm bot, they had the nano down there. Oh, wait, he drops down? What? And they're I said drop or dol. This is what I'm talking about. It's like impossible to get through with just the first wave of util. You have to wait for that second to come through, and here it is. But again, it's isolated. Rin now starting to funnel out, but they've done such a good job of containing them out from Link. They just waterfall their way into the next round. DRX to zmaga. That already is the first sign of them not being experienced, but I was just asking about in terms of scrimming against a comp like this. The win conditions for DRX a lot of times is just relying on trying to get on site with minimal losses, minimal util, and then use all the mollies possible to stall. Not even play for post-blind, although that's something that... Ja, Nemci pride organizirano vse delovne obleke, isto oblečeni, vse preneso sabo do zadnje klopce, pa vidiš Slovenca na drugi strani, ko en tam v pabučah, enega sploh ni, brez čelad. Nice. Otherwise, we're going to see the streak from DRX continue.
Ma ga so ti je blokiral turško kartico za GG komovc. Evo ti ga scammer. Hits. Hits. And YZ's gotten a little aggressive. Nothing but a sheriff. YZ tukaj le zdaj dobi killa. The alarm bot's gonna keep him back. Alarm bot ima. See it, it's cleared out. He dashes forward off. Kjer pa dash? Uf, zakaj? The angle of that dash slightly bad because Buzz can actually hold that. First teammate, hold RB's back. If he gets up closer and then dashes into that stun into window. Kaj ne strelaš več valata to kredno? Zato, ker nimam s nobeno za igrati. To je glavni razlog dejansko. They're going to go for a second layer to this, push through garage fast. There are 3 members here. And there's no Trailblazer from Stacks either, so they can't really get this info. Sorry, not just 3, the turrets here too. It finally gets cleared out. Meanwhile, they're pushing their way forward and they decide they want to funnel out into the site, feeling like they've lost control of the situation, feeling like DRX were intent on going B instead. They try to take aggression and it danes ne moram. Yeah. That's the problem with going out garage. Yes, you can get yourself a kill. Yes, you can get yourself the win in that initial fight. But then it's so difficult because you can have players coming from spawn. You can Čakaj, a IPS panel je uno, ko lahko z vseh kotov gledaš, a ne? And that's what happened right there. Nismo se več pogovarjali nek javnik. That's 14 in a row now for DRX and a big opportunity here. This bonus. If this starts to balloon, I don't see a way as a player you can stay in this when just had such a massive defeat. No, I can't fathom that either. And remember, the first 2 halves that we've played, bonuses have been converted on. First it was Bilibili. Second half of Lotus, it was DRX. Can they do it again? The opener on tonight is quite nice. And Zest is the entry there, paired up with Buzz. Oh my gosh! DRX may be back. Yeah, they seem to have forgotten about Lotus a long time ago. This game might be the perfect game to make it so difficult for those people who love to overreact. And right here in the bonus, I'm going to do just that. Yeah, go on, overreact. Because Mako's on the flank, this round's Sam, over. čakaj, Abi, a LED monitor je unka se vse čudno odseva iz strani, ali ne? And I'm looking at a Bilibili who's going to struggle with that fact over and over. Yeah. In a lot of ways, it feels like DRX, if they're going to continue to catch these timings, it's very reminiscent of how Bilibili liked to play. Yeah. I think about how they did it against NRG on Split. I think about how they did it to DRX on Lotus in the opening half. Finding these random little timings to expose IPS je tudi LED, a je isto. Živi Videx, zakaj imaš hashtag NUBLZ v imenu? Kaj pa vidim, kva je? A ja, ima anti-glare, to, kar sem jaz gledal. Tako da je gaz, da je to v redu. Everything did go their way. They were winning clutches. They were winning magic moments. Not quite the same thing here. DRX is the one in my mind. Piše anti-glare, predvidevam, da pola z vseh kotov, ali? Opportunity here. Bilibili on a light buy. There's a Guardian up for Yosemite. Guardian down. Yeah, and that really felt like the perfect representation of what you were talking about. Imagine was zdaj Bilibili comeback, ali? Magic was leaning towards BLG. You think about that in the opening to Odliček, jutri igram FNCS Community Cup, ne Community Cup. Last chance qualifier. That spark isn't there anymore. And in fact, it feels like such a distant memory. And against Fnatic too, it was like, okay, we're expected to lose this. They lost. You don't have to contend with anything mentally there. Right, yeah. Here, they've been punched so hard. It's a gut punch losing that one. You get all the air sucked out of you. Not just to lose the way that they did on Lotus, but then also the start here. The fact you lose a pistol, the fact that you get bonused. Da me pa nekaj zanimaš. Bianca's about to face 4 members of DRX. Yeah, he gets one for his troubles. 30 seconds left. But that's all it is. And you need to start doing some damage here for Bilibili. You can't just rely on your loss bonus to balloon. If you want to come back into this, if you want to stop the momentum, you have to deal with the economy of DRX, which is really starting to go a little crazy. I mean, it's mad when you think about it. Zest at 55, Buzz and Stacks 48 and 47 respectively. Like, he did pick up a Phantom, so maybe he can save that. Walking away from his teammate, though, is not going to be the way to do it. No. And that's the problem there. Knight needs to try to die in this situation, whereas YZ wants to escape with the Phantom, then they can't play for each other.
He's going to go back into for the Phantom, which is good. At least one of them gets alive, but what I was talking about, this bank, ballooning and ballooning. Halo. The ult is ballooning and ballooning, and on this map again, this is one where his ults are so impactful. A pit. Ok, Crunchy, popo ne bom. Bom po jutar fraj. Lockdown, the Seekers, all such valuable tools here for DRX, not to mention the knives from Buzz too, although with Bank, it's really difficult to even find yourself a place to use them. Huh. And this timeout marks 16 rounds in a row lost for Bilibili. If you didn't have enough time to contend with that loss on Lotus, this is the time to start to reconcile with that fact. And reconsider your approach into Haven, you're right. A total of 5 kills across all members of Bilibili right now. I mean... Hey! I mean... That's one of those guys I'm talking about, right? The overreactors. I mean, the situation doesn't look good. Dude, I love this game. I mean, in that first map, everybody's like, it's over, DRX is done, they're going home. Yep. The second half, they're like, oh, they're back, Bilibili is fake. Those tunes change quick. I love A to moram pa, čas, zdaj kad nekaj gledam. Zunaj monitore poslal, oni so v A, to pa ni dobro. Nor should we. To pa ni dobro. Oh yeah, it's over. Te v A so oni, kad dejansko nimajo dobrih anglov. Bilibili have to stop the bleeding here. The fact that you've invested a timeout as early as you have, YZ has the op, and it seems like it's going to be a peek out of garage, but there's really no setup for it. I thought maybe a combo with the fault line or something like that, but this is... He loves to go dry. Yeah. He loves to do that, and he is the master of re-peeking. We've seen him do work at angles like this, but look at DRX. They're already considering an early one-way, so he can't peek out. Now he can activate the dash and go for something more. This turret, nobody's peeking off of it yet. RB has just filled in behind it. He didn't even get the turret. That thing's still up, pesky as it is. And look at this double duo of Zest and Buzz again in front of this smoke. Already got value before. Drone coming in from backside. This is an opportunity to isolate a fight for Buzz up close, and they miss him. They have no idea. Is K-Knight aware? Is he... O, šlo hitro pogledal Night Market, ja bomo videli. Ti si iskreno. Buzz has to wait for a second smoke here on front B from either Mako or Rin to get out of this situation or use one of his own, but then he can get spammed. Right. If you show your presence. There's the smoke. Finally he can get out. He's going to push into it. They both pushed into it at the same time. K-Knight tried finding space in that smoke. Oh, they pitted in, which makes the big threat of them walking into Kaj je moj Night Market? 5 sniperov, en klasik, se tako je ponad, ja. Is going to actually give up the hit though. Yeah, they've got to be careful because BLG have 2 members here, and one of them is YZ with the op, but he's going aggressive. He's going forward. That's the pit down. Zest has fallen. YZ finds one with the op. And now the paranoia is going to delay even longer. Mako has to take a step back with the spike. 18 seconds left. There's no way into the site. Yeah, this is overcooked. I don't think they're going to have time to go either. Outside, they're going to come RB's the only one with some space, and he's now dropped. And with the ults as well out of Bianc, he cannot die here. They might have time. Oh. And he does. Can he get the plant? No. Yes. He's going to get Dubuje plant. No way. How have they made it this far? What? This you can't could lose be this one. You can't. This could be a backbreaker. This could be devastating. Can Bilibili stabilize? Why is he on the ankle? Mako can't. No way da to Bilibili izgubi. He knows. Ovo najveći choke. Oh. Like this, a 2v2, Buzz with 3. Pa s tim da ima Wiz ima sniper. Perched down on the side, he's gotten 4. Can Buzz do it on his own? No, he falls. Mako looking for it, the spam connects. Kako so to zgubali? Breaking round as BLG crumble once more. To ne moraš reći. Nice Ainor. That is just absurd and Bilibili. Ne, novih agentov nič ne uzajo. Dejansko. To a perfect halves after dominating on their first. They were so close. Now once again so close. Po zadnja sekunda plantov, še manj model. With a 2v5. Oh my goodness. It was like 0.1 left on the clock when the spike went down. And they're going for a fast push down mid. Knives active for YZ, going for the Fnatic push. This is well set up. He's going to see so much. Zest was the one that didn't get caught, though. And they continue to push into the aggression from BLG. Looks like they expected it. Zest was already hiding from the dart pre-round.
An attempt at catching him slipping just spells more. Daj se kar enkrat uničuje model. A še da je kakšen geo iz novo podlogo, a uf, ne vem, Vendrat, ne vem, iskreno. To bo šlo verjetno od mene pač pola, ne, až kaj mislim, da jaz plačam. Pa zdaj ne vem, no, bom videl kako bo pola situacija po studiju. Bilibili back with weapons, the op in the hands of YZ. Every step of the way, they're expecting the peaks. They're expecting that push. Are they expecting the up down C now? We haven't seen. They are, man. Yeah, that's mad. Already smoking top. A ne, nisem prišel Diamant Videx. Trying to deny information, force the op to rotate on a normal passive angle, but it's not normal. Dude, it's crazy. Uh-oh. Oh. Oh, no. They're flat. It really feels like they have nothing left. Solo duels too there from K-Knight. Nice from Bianca on the counter. Buzz is weak. Still so much to do. 31 HP left for him, and he's got to hold the side by himself. Oof. And Bianca very well may. Player standing. A 1v1. Okay. Another opportunity at getting back into this. And this time it connects. Celo duel so runda, evo. Finally breaking the streak of what, 18 rounds Se strinjam, Eli. 18 in a row, but big round for Bilibili. They lose 2 players early. That's a 3v5, so some life in them still. And the Bilibili fans in the crowd desperately trying to Kaj Bilibili zdaj nisem dovolj 18 rund? Ja, v bistvu ja. To je dejansko od 9-1 runde iz prejšnje mape do zdaj niso dovolj. Holy shit. Ker ni tako dober klipsi, ja, niso tako dobri agenti v primerjavi z drugimi. Insta heaven, okay. There's so many things you're going to have to contend with here if you're Bilibili. You've got Buzz dashing forward, you've lost heaven control. They have to play off. You should run. Dual lockdown though. Are there mollies from RB? I think he just placed on the spike, which means they can play post plant here. How do they handle this? Oof. Lineups from Zest, lineups from RB. Tohle bo težka. 4 out heaven. But they don't expect Mako here, do they? Oh, še pričul. He's gonna dash right into him. YZ falls. Buzz still playing down in hell. No armor, 72 HP. The swing out into smoke. The spam connects as Buzz gets another. Looking for the third, and he finds it. They just got back in a situation where they're the ones trying to use that breach ult to get out on site. Buzz is under, really deep and dark. Ja, ne, ja. Neki Minaš skin. A ni to v Warzone. YZ's trying to dash out, he's literally in his smoke. Yeah. Not able to trade that kill, and that allows all the players coming back from the lockdown to rush their way back in. Buzz was a hero there for sure. 13-3 Mislim, for že ne. DRX. And Sej Warzone je Call of Duty, veš? Bilibili saw this down, man. Gospod Eli. They continue to put tools. Bilibili so popuščali. To ste prej rekli za DRX, ko so zgubljali 7-1. Pa so na koncu zmagali 13-10. To onda bi se zdaj še tako obrnili, ampak. They ran it a couple times and it didn't find a ton of value. Manti še kaj igra, ja, pauza je. Znači ta tier 2 imajo full pauze pol kaj koncunga. I do like how DRX are swapping up the person who's going up with Buzz to clear up close B. Normally with Zest, this time it's RB. Yeah. RB is a less risky player to invest in this one. Ok, ne morajo comeback, a oni pa ne morajo. And Zest is closer. Ti si mokri, kakšen mokri, živo zmajček. In terms of ults. What do you mean mokri? Zest almost catches him there. Oh, they're looking to pounce if that Seeker actually gets a little bit more information about how empty that site is. Yeah, you could tell they were Kaj threatening. praš na ime se da je da Bilibili? But alas, they turned their attention to A14 YZ, the only rifle in hand. And two found. Eli, nov video s Tašanom But bo you see it, paranoia, verjetno šele, ko bom imel concerned spet about what's studio. coming elsewhere. RB is through garage right now. I don't know that they're out of play. I mean, oh my goodness, he is deep. Oof. Can they pick up these weapons? Can Bilibili? He didn't clear the site, so Oof. DRX is going to have to do that themselves, but RB's in position to backstab them through their own spawn. Yeah, but there's really nobody who's going to be there. It's just K-Knight. Je dober da je on tle. And if K-Knight Ne can bo win še this bi bil duel spawn. out,
They have so much control because they've upgraded weapons. They scooped up the weapons that were left down long, and now there's a fighting shot at this. It's not planted for spawn either here. It's not planted for RB. Mako has to do everything. There's nobody coming RB's way. I mean, he's done it before, though. Can Mako do it again? The fault line. Mako looking to connect. Oof, only one imagine. found. RB by himself in a 1v3. And the 7-2, 7-2. no less. Gets Bilibili their Zdaj bo videl FCS Community Cup. Ne vem, če bo. Se ne rabiš studija, da posnameš video. Jaz sam še ne vedno hodil pri meni snimat, pinče, veš. Jaz sem jih začel špijati Valorant, brutalna igra. Nice, Onyx, nice. Pogledal nov video od Mr. Beasta. Kjer video? To je res, pinči, to je res. Yeah? You got the script already? Yep. Zdaj le zihar ne zmajčak. Well, we'll have a little bit of time to discuss this script. As Bilibili's starting to find some life and injecting some pace into this defensive Plus, side. ne verjamem ti. YZ was the hero that last round. Because not only does he get the kills with the rifle that was invested and put into his hands, but that allowed Kaj je ta muska, ne? A insta strike. to give them a fighting shot at that. And just those 2 rounds is enough. To je res kranči. Start to break the bank from DRX. It's not perfect out of them. Eli, ma igram kar je treba ponavljati. Bo comebackal. Lej, bomo videla bo comebackal, ne. Ne, pa zdaj sem boš rado Valorant. Kdaj pride CS2? Ja, mogel bi pridati polet, tako da načeloma bi mogel pridati zdaj, ne ta mesec. Sam. Ja. Okej, ne. But they are starting to rely on Sam na some Smurfa, Eli. significant hero plays. Out of YZ. Niko je rajt sam turbo cringe. You can see it in some of those lost rounds too. People solo peeking to try to find value. Kako misliš, ni še poletje? Kaj ti nabijaš? They need these last 3. So desperately. And they find themselves with a fighting chance. I will say these halves with this type of Viper comp are really swingy. We can get really massive leads on one side or the other. Are they going to try again aggression towards mid? Res je, da sem rekel, da je Kruxi meni rekel, da ga ni na streamu, da ne bi bil banan, če pride, a veš. Sem odvisen, kako pride, a ne? So nicely done. Bilibili so se zbudali. And that's timed with Bianca's dart landing so that everybody is trying to avoid it or hit it. Right, either you clear it out, Ne pa, se and then boš you ne get boš. sucker punched, or you're lit up like a Christmas tree. Tudi sem na svojem PC-u. Ne, če je lam to, a ne? DRX quiet on that one as they start to rotate towards A in a 3v5. Somehow, some way, he's avoiding the alarm bot right now. No way to actually know that it's long. Google prav, da ne bil CS2 releasan pred 23. septembrom. Peek from Yosemite. Oh, just a bit behind. And that was Mako smoking late because he's trying to get space here for Zest. And those shocks are going to show up late too. And Sax had already cleared out so much. They invest 100 fury. Je, bo CS-a bedi isto kao Valorant do 13 rund. A res pinče spremenili bojo? A little bit more though. Oh. Zest gets 2. Pa se pa zdaj zgodil. These mollies are so good in that orb. He's going to TP past it though. Oh, right into Zest! Mako's really far back too, and right now there's a smoke impeding his view, but they have to clear Zest, and they do. Beyond pushing forward. Oof. K-Knight with 3 and another round for 7-3. BLG. Videx, 15. september. But it might end strong Pa here in kakšna these last grozljivka. couple of rounds on the half for Bilibili. Pa hočem jo večkrat igrati, pa nikoli pol ne grem še igrati, ja, vem, Don't forget, za this is the grozljivka. team. It's their first time stepping on a global stage at this event in group stages. Za pogledala Stranger Things zabi Their svaja. first playoff match at a global event ever. And they've actually earned themselves with their group stage. Pinči prej je en napisal, ja, da ima Pazma nov update, pa bi je dober. Tako da lahko bi kaj probal dejansko. Everything that they learn along the way is so crucial. And I think you're already seeing them. A nej, če ti ne znaš pisati. Jaz sem na svojem PC-ju, ja. And Blades online. Wanting to find a way to peek through the smoke. You see the fault line set up for K-Knight too. They're going to pounce on this. They're going to pounce on this because Yosemite's going to get some info early on. And there it is. There's the fault line. And there it is for Yosemite. 2 found. YZ with the 3rd. Oh, it was a trap and they took it. RB's going to have to 1v5 his way through this round. What a spectacular setup for Bilibili. Uf, imagine. Most beautiful part Evo čajte, že 7-4. Pazma update si, kaj se pa dodal? Mojč.
A je to na update, ko so vse spremenili? Odi vem čez en mesec, Pinči. Zakaj še čez en mesec? Sej to T-Rex. And then it's YZ that they're baiting into with the judge. And again, a fantastic smoke out of Rin from cross map. They found some life, yeah, and honestly, the fact that Sej monitor ti ne bottlenecka računalnika potnik, kva? These ults at any point in these last couple. And they don't really have it. I mean, they have some money to Kaj misliš, zakaj? A bulldog for Buzz. Ne, zaradi mene. With the Guardian, and meanwhile, Pinči. the op for YZ. Currently no Game challenge. progression je čist nov, okej. It seems like Bilibili are intent on wanting to take some of that space. Tu se je spremenili, vse moraš zdaj upgrade, da je boljš, pa level reset so naredili, tako da je prav zanimivo. YZ with the op on the angle, if they ever spot him. A ja, poje. Pa Pinči, to je en dan, ko malo igramo, kaj ti kar nekaj nabijaš. Kdaj imate poje? Potnik, pri monitorjih nič ne bottlenecka, kva? Monitor nima veze s tem, da tebi karkoli bottlenecka, to pa prvič slišam. Ja, hori, še vedno. Wow, okej, Pinči. Prowler. They're trying to go for that same pit where Zest was trying to lurk through A. Dobro si zdrav, sam nije dosti dobro pisati. Ne, a ne, on hoče kupati 1440p monitor. In razmišlja, da te niti pi kupil zato, ki je cnej. Sam prav, da bottlenecka pol. Ampak monitor ne bottlenecka, ker nima smisla. Meni tudi so annoying agent. So, a niti ne. Remember, Mako can always TP out. Sky mi je bolj annoying, a pa Bridge. Oh, shot! The plant didn't go down. 15 seconds, they have to rush it. Zest is going to have to do it on his own, and Buzz gets cleared out as well. Managing to get the spike down, but you're left in a 5v3. Oh, risky moment there. Zest was the one who had to go recover the spike. This lockdown is going to push off the pit. They're going to have to give it up. And that's going to open up all the sightlines. He's going to stay, Doug. They're going to try to hold the pit up. Oh, it's so audacious. He does find one kill for it. He's still alive. Oh my gosh, he finally gets cleared out. A 3v2 stacks with both. He's going to have to get it 5 HP and he cannot. Imagine da bi tole klačo, majster. Crucial 1v1 in the 11th hour. And all of a sudden, this is very much a game again. Pa ne, Kotnik, kaj ti govoriš? Before, but this one much closer. Bilibili still holding Major Claw, sam nema bombi dolne. Both of these teams, we've seen them have to deal through so many mental hurdles. For DRX, it was halftime in Lotus. And then when we really thought, everyone thought BLG was done, Bilibili was no longer gaming. They come back to get it to a 7-5 half, a competitive one at that. And for DRX, we've got to ask, really, we're going to get the... Ej, T-Rex, to je vam reč sprašuješ, ne me je toliko sprašovat, chat, kaj, kjer grafiča pride do toliko FPS-ova, to je tako, da nisem digati se vse te stvari. Ne, nisem prišel, Dalibor. Ker agendi so ti tako slabi. Slabi, kako misliš, da jih ne maram igrati, ali da so useless, se mi zdi, ali kaj? Yoru. Bro, ful ne maram igrati proti dobremu Yoru, ampak je pa tako eden bolj useless karakterov. 강한 팀들이 섞여 있고 어려운 조였는데 당연히 어느 팀을 만나든 이길 자신이 있었지만 야, pa so come back al 7-5. 수 있겠다라는 생각을 갖고 방심을 하진 않았고 일단은 플레이오프에서는 플레이오프는 일단 그룹 스테이지보다 훨씬 더 중요하니까 그냥 저희끼리 lahko nočem, kdaj bo jutri stream, odvisen, ali s Nikijem off-stream pridemo dame dolne. 새로운 거를 만들어야 될 거. Drugač pa ob 6 načeloma bi jutri probal 좀더 많이 채워야 될 것 같고 그렇게 하면 또 이제 상대도 저희를 이제 간파하기 좀 어려워질 것 같아서 저희가 남은 시간을 잘 활용해서 그런 강점을 많이 이용해야 될 것 같아요. 다른 팀한테 없는. 다른 팀한테 없는 그런 많은 시간을 잘 이용해서 저도 괜찮고. Sem videl Speeda, sem ja. Jutri je turnir, jutri je last chance qualifier FNCS. 분위기가 다운만 안 되면은 Daj videk, zdaj daj. Crunchy, ne smem streamati, ko polo za tem turnirjem je še ena tekma, mislim, za to tekmo, ne? In če rečem, da bom streamal VCT, če streamam, moram streamati cel VCT. Ne smem pol začeti druge igre streamati. Ja, bom igral, Ajnur. Verjetno.
for DRX working through the gauntlet that they did, they seem to walk away from that a little bit more weathered, perhaps a little bit more grizzly. Pinči rad ful That's what's komplicira, ja. gotten them to this point in a situation where most A bo teams ban za struggle cel life, down kaj če bo 10 ban to za a cel half. life? They made a run at it. Now they find themselves on the receiving end of something special where Bilibili have made a run at this. I love that from Buzz too. It's like he predicted the comeback on that first map. He said, we're trying to work on having that ability. Oh, it worked. The time invested, remember the long break that they had. If that was their intent, if that was their focus, job well done. Zest did use a molly here to prevent them from taking backside, to use this, keep this wall up, but Bilibili wants to flood behind it too. This is so messy. It's a 5v5 for the site! And they've left Buzz tucked, but they Bilibili comeback, chat. A 2K for both. And RB's now So že just comeback, starting no? to rotate onto the site. And it's not going to work out. Bilibili with the ever crucial pistol. Ja, Sneaky odvisen, če zdajle, če DRX zmagajo, pol takoj potem, ne? Če ne pa še ena mapa vmes. Ja, ne vem, Pinči. Ja, če bom pol gledal, ostane zmajčak. Ja, da se mi zdaj poslušal. Ne, Kranči, ni to fora. Nima veze, da zaključil stream ali ne. Ne smem. Da sem rekel, da na streamu ta VCT ga moram do konca, ali pa pač streamam eno igro pa ugasnem. RX, če bi vlekla 3060 240 FPS-a, kako bom rekel, Fortnite že meni ne vleče skozi 240, veš. Ja, pol novši grosniki, ok, izmenen. Ja, pa ne bom na streamu kazal zmajčak. Zdaj, kaj da se ti ne da gledati vata? Ne, to ni res. Jaz sem 3080, DRX. Če bo speed ban za cel life, ne vem koliko ima strajkov. Not fully convinced that that's where the hit's coming from. Now he knows. I mean, he's stunned up. He's not going to be able to get off site. He's paranoid. He's flashback sight. Managing to find comfort in the smoke, but eventually cleaned up nonetheless. It's so difficult to stay on site there when that paranoia is coming in, the stun's coming in. Breaking the dart is difficult by yourself. Zato, ker zdajle gledamo Valorant zmajčak. In tudi ne bom kazal, dokler je sam stižen, da vem, kva sploh je to. Pri FNCS-u si bolj hype, pa se deraš. Ja, odvisana, ne? Tam zdaj se dosti pogovarjam tudi z vami. Ne gre nekaj z svojimi bodalami streamat. To je to. Ampak ne, vse prej smo, ko smo gledali. Zdajle to drugo igro sem pa bolj se pogovarjal s chatom. Ni Slovencev. Ma ne, to nima veze, prej smo imeli, prej je bilo par takih playev. Zdaj ni bilo nobenih tako full insane playev, veš, tle ne moreš. V Fortniteu imaš vsako igro kakšen insane play, pa karkola, veš kaj mislim. Plus, Slovenci zraven definitivno to pomagajo. Commendable for Bilibili right away because other teams who lose that first yeah, like that, they crumble. We've seen it before against DRX against Furia back at Champions. It was a massive comeback. Zvaček, verjam, da je predvajal tudi on. And that second map, devastating. Oj, Fev Vandal skin. Pa več skinov mi je všeč, drugače iskreno. And potentially could take the lead if they win the bonus. Nice trade. Cover going out. Definitely favors the attackers in most cases, but Yosemite down means flanks are going to be possible. Wonder if DRX wants to start to go for it, but without Buzz, usually that's the guy who would go for some aggressive pushes. Nočo Mako tukaj. They found Mako alone here though. And again, same situation, he's going to make a TP play up close to the orb. In ga je markal. Tole bo šlo še na eno mapo po moja čat. Uf, lep pop flash. Ok, never mind. Sem dober bonus, ampak. Dober bonus. Upamo, da bojo po Kopenhagu spet solo ali pa trio FNCS-i. Če bojo solo FNCS-i, bo to zelo slabo. Ja, Briljo. Ej, Berlinjo, a če zdaj DRX zmaga, greš rank, ker zdaj je rekel, da gre spat. Sam mora pač off stream, ali ne.
Out of his Bilibili side, you see actually 2 mollies thrown. Saj to, da pridem do 51% ali neki, pa da pol liter. Kako solo FNCS-i niso dobri. No, še manj competitive playerjev bojo, če bo solo FNCS, men verjem. Kaj več folka sovraž solo FNCS za igrat. Ja, imaš koga brilja? Pa pinči ne bom solo igral, si normalen, nimam živcev za to. Pač za gledat turnirje je fajn, ja. Ampak za igrat pa definitivno ne. Ne smeš tega delati, RX. Isto je. Pač trio si bi bili kar lepa, ja. Pa da bi spet naredili, da jih to kvala kot takrat, pa da je to krund, to bi bilo toliko boljš. Ok, Brilliant, ok. About exactly what's on the other side, because that's instantly re-cleared. Mako denies any more information from being gathered. Breach ult though, and they're playing up close. This could be really bad for DRX. That flash didn't hit. Look how back he's playing right here to make sure that he's hitting the player in short. It didn't hit Buzz. Ni zadev, Jet ni zadev. They're gonna check him. No, they don't. Buzz goes unchecked. Sax gets another. DRX refused to relent on the To so pa čovkali. To so pa čovkali zdaj, čist. 30 seconds left. He can't. And Buzz has just gotten away with the round. Just crazy. He just tucked himself into that smoke. Kar bi bilo, da bi bilo trio FNCS, pa solo All Stars. Ja, solo All Stars, da enkrat na let, ja, definitivno. Da bi imeli All Stars spet, pa bi bil solo, to se čist strinjam. Ampak da bi bilo FNCS-i, pa bi bil polet spet World Cup, ne pa bo solo zraven. Just when it seemed like DRX was in trouble. I mean, the site exec looked so good. There was really no way, right, that they were going to survive. Yosemite even started to check the corner. Yeah, he spammed him too. I mean, Buzz got down to 29 instantly off a shot through the smoke. And the timing to just turn away. Everybody ran past him even after he was getting those kills because you thought he was running away from his smoke. No, he stayed inside. I mean, the chaos in a situation like that to try to keep your wits about you is so difficult. Jaz šalke imate gor. Tiska je čez, je sam za mikrofon, pa zato, da ne slišijo publike. Imajo pa une v spodi, ki gre v uho noter, sam ne vem, kjer so. Ne poznam tega mikrofona, komovc. EB Games kao nima za World Cup. Vitek, da imajo za World Cup. Se ni to fora, da ne bi imel. Misliš red. Kdo zmaguje? DRX vod 1-0 po mapah. Tole mapo je pa 9-7 za DRX. Because I had already written it in my head. Yeah, for sure they won that. And we heard from the desk too, that Lotus game. Se to zdaj je praktično World Cup, sam nima tega imena. Mislim, sam ni isto, a veš kaj mislim, Brilinjo? Pač, World Cup je imel v solo, so imeli več game modov, imeli so solote in duote, pa imeli so še une z creative mape, kot prvo, pa denarna nagrada je bila full večja. Zdaj le dejansko FNCS LAN, a veš kaj mi je čuden? LAN FNCS dejansko manj denarja, kot če bi EU zmagal zdajle. A ni tako? Ali je isto celo? Se pravi, kljub temu, da vse regije skup tam igrajo, ne bo bilo denarja za vse regije skupaj. In tudi nimajo pol toliko odprt za toliko folka pa to. Instantly denied by Zest of all people again. Pa kaj je Rin se tipija kar nekaj zdaj to igro? Res je not right. Ne, čeprav competitive je, iskreno tale sezona je full dobra competitive. Pač ne ranked, ampak turnirji so dobri to sezono. And there was not even smokes there from Rin to really assist. Ker ni OP movementa pa to. Why is he trying to do it on his own? Look at this. That one smoke, but not a follow-up on to spawn, and then Rin TPing in. We've seen him so many times TP in front. Ne pinči zato, sem dvakrat dobro igral. Turnirji so pač dejansko to sezono boljši zaradi tega, ker ni broken movementa. Rad bi imel sicer, da ni dvakrat 50-50 zone, ampak taking the space. What do BLG do off of this? Do they understand what they've lost and do they try to pounce elsewhere? DRX, kje si to slišal zdaj?
So much control. They should have heard the stun, they should have heard everything, and they should have seen the wall swap, but I'm not even sure they've got that info yet. I don't think so. Nobody Pinči, pa peeked se mid, to, only a kva? turret, so Kva they Pinči? might not. Je dobra ta sezona. And once again, that orb swapped back to give room for RB to play in short instead. Everything's so Mapa well ni considered slaba, from chat. DRX on this defense. Ampa ni slaba. I mean, they've got him corralled. Sam nostalgijo imate na stare mape. Was early info. Chapter 2 mapa je folk govoril, koliko je zanač. Oba, ko smo duvali Chapter 3, vsi, Chapter 2 najboljša mapa do zdaj. A več, to je vedno When tako. that wall goes up. Might not be any, actually. They're through it. Yeah. Če se že ve kaj za Chapter 4, nisem nič spremljal zdaj, če se kaj ve iskreno. This area, Mako has joined him. Smoke lasts forever. They just hold on to backside. It's so nice. Are they going to get to this? Yeah, they are. They're intent on trying to take the site, and so far, so good. 30 seconds left. Bilibili have dropped 3. Make that 4. Okay, this is awesome. RB left alone. We've seen him in situations like this so often. A 1vx when the round seems like it's done. But can RB inject some magic into a situation where a couple of members are weak? No. Bilibili with another. Chapter 3 definitivno najslabše prav Berlinijo. Chapter 3 je bil preveč spam. Mislim, vsi, ta sezona je tudi kar spam, ko so dodali te stvari. Sam se mi zdi, da je čez mer dosti manj v primerjavi s tistim, kar je bil Chapter 3. Ampak tako, če gledaš, kaj nam je Chapter 3 pa 4 prinesel, si pa ne moreš predstavljati več, kako je bilo brez teh stvari. Brez plezanja, pa brez sprinta, pa slajdanja, te 3 so najboljše stvari, ko so jih dodali v Fortnite dejansko. Zelo nizek sens ima tle ponad. Buzz with the op. And they very well might end here. They've taken some main control, but concerned about short. With really no setup here. I mean, you see the respect that both jets are showing one another. Vidim, da če bi samo sprint obstajal, bi bilo fajn. Ne, plezanje pa to je vse super. Plezanje, slajdanje, sprintanje, to je vse full dobro, da so dali. Is it gonna reach? It didn't spot him. Oh my god, oh, it finally spots him. Pa če je to full dobro. They should have seen the op in his hands too. ScorpLZ maybe getting back on the line, and if it goes deep enough, he might get back and get all the info. Mako needs to stay alive though. Be difficult to do. 31 HP, no armor left, but he TPs and stays alive. Now Bilibili rotating towards C. Yosemite the only one who's taken some damage so far for the attacking side. Če sploh ne vem, kako je DPI. He's already Sem že rotating. pozabil. The Molly again from the Viper to cause some problems on the flood out. Kva se tle dogajamo, da sploh ne vidiš nič. Now RB 45 HP tucked behind the wall, trying to find some space again. This is madness. Almost every single player Holy is shit. just standing here on the site. Vsi There's tle. nothing but smokes and walls keeping them from apart from one another. And as soon as it goes down, it's going to be a bloodbath. 1 for 1 early on. Naj pravimo Mero message. Hvala ti za 34 mesecev, nej, let's go. 2 let? Ne, kva? Kaj jaz delam? 36 po 3 leta. Kar rekel sem 2 leti, 34 mesecev. O moj bog, koliko sem neumen. A bossi so tako rad. Čeprav tisto je bilo takrat v redu, ja. Jutri grem k zdravniku, ko imam že leta težava z dihanjem skozi nos. A ja, k zdravniku, sem mislil, da se rekel zobo zdravniku. Se, jaz skozi čez usta diham, zelo redko čez nos. Gledate ti zmanjkalo, slaba. The free kill, the spam through the box. Wow, nej, wow. We've talked so much about streaks in this series. DRX have won 4 of the last 5. Abi, ti si slaba. They've re-established control in the face of a ferocious... Če jaz čez nos diham, me tako ful me peče, pa doskrat ne dobim dosti zraka. Čez nos me prav tako peče vse, če diham. Sej pač tudi skozi nos diham, ampak večkrat čez usta. Igranke CS zdaj že zelo dolgo, ne. Any ideas of what you have on the game. Here. They're so consistently being put in that position on C where they just can't push further through the Viper wall. Odem fizični napor, na tight. And we saw the beginning of the half start in exactly that fashion. Kaj gre stane, ti čokolino ješ pa liziko zraven ližeš, ali kaj? I mean, RB, he's going to step back on the smoke. You
You got the fault line set up from K-Knight for them to dash out forward. You've got the paranoia set up too. Oh, hit reactively, but there's an ult coming out from Bianc right now. Does he tag anything? They haven't gotten out onto site. No. Dude, DRX Dat is handled toch this tag, so oké. well. 30 seconds and they have to pivot. They can't go C anymore. Jetilix. No way to flush Zest out. But they've left Yosemite as a trap. A trick! Oh, where did that shot go? That looked like it was going to be between his eyes. Buzz sticking around. Čuj mi je da ni naprej mero, pa upa pač da bo tam. Bilibili. It seemed labored, it seemed late, but they roll over DRX. Can Zest 1v4 this? What's the money situation look like? Save-a? Spotty. Buzz has a bit to go around. So maybe they take a shot at this, but he's just going to save this. Not wanting to give a orb over to K-Knight. To Yosemite, who's very close to his lockdown too. Se boš Herbert pokvaril, ma v redu je. Mal sem nagel naprej na mizo in to je to. Push back out of garage and into B. Messi real Into the goat. hot Buzz with a crucial missed shot. Real goat je. I mean, I need to take a look at that one more. Zidane. That looked on. Yeah, could come back to haunt. Kdaj je stream? Ja, če DRX zdaj zmaga, pol je konc streama. Try to do. Oh, whoa. What? What happened there? Ko je pa Rin umrl? Did he have a gun? Yeah, he Yeah. did. That's question mark. Where did he die? Just to the spike down Replay? bottom grass. A, ne bo tle. There's that mission. Oh my god. Kva? Kako to ni bil hit? I'd be so mad. Ne, nisem na taj. And then just ripping them apart with the insert in garage too. Oh, bro. Zakaj je li? That's just Kaj pa je? Silly. No reaction. Love it. Ay, ay, ay. Valorant fulkrat drugače gledam offstream. Da chill. Si na TV dam. And that's not where they are. YZ with blades, the first one found. He's got to drop down, but K-Knight's there to help. Can Zest once again be the anchor? Can it be too much? He's already on two. He tries to pop GG. Zest almost with four. On ni GG, zdaj 2-2. 2 na 2. That guy has game-saving multi-kills. And it might just O, pa Bazma sniper. Mako's been great. Buzz with the opto is going to find it difficult to get value. That's going to hit him. Maybe both? Buzz has knives. That is both. You're right. But the dash forward, he clears health first. Leaving Bianc by himself, and Buzz snatches it back. Beautifully set up by Mako. The paranoia was pixel perfect. That's the difficult situation when you go for that setup. It's so consistent at getting value normally. Setting up the crossfire in dark, in graffiti. And I don't know how that takes down K-Knight. That's just Mislim, drugač ta flash je bil goda, ne, od njihovega umna. Ta flash je bil najboljši flash. What a hold of rock. Yep. I call him that all the time, but he really is. And DRX is on match point, not match point, series point. Upper bracket semi-final point. A team who gets there almost every time. Here they are again. No strangers to it. And definitely no strangers to closing out maps like this. Bilibili do have some tools. Bridge flash je OP, pa se to ni bil bridge flash tle. Currently with the spike, but Od Oman jih je flashal. Bianc with the Spectre. And they've swapped up this wall again, don't forget. The Viper wall in front of Promotes! to garage and Ti misliš, da je 33 jurjev pol bajte? Pop je že na svojem bil, imel že svoje bajta lahko. Pač nisem tako, ker Did bi se lahko vzel. Zdaj mu folk misli, da imam 50 jurjev, ampak tako. 40 jurjev je veliko premalo za bajta, veš? Bajta už zdaj dal po 300 jurjev. The miss, but he somehow dodges it once more, dashing forward, trying to find space, and Mako with two, but Rin on the counter, punching right back. Mako was full stunned in that situation. Zest is fast. Again. Can Zest be the hero for DRX once more? Just gets the kill and backs off. Playing this very well, but here's the freeze from Bilibili. Can they find any way to maybe TP it on the other side? Maybe, if Bianc goes aggressive. But you leave them here by yourself. No, they're gonna dig their heels in, at least I thought. Okay, Minti, okay, a reposition to play down long. Bianc thinks he can play. Yeah, they're playing away from the Killjoy lockdown. Oh, he's got two shocks too. Oh, where's he? Rin, where are you headed? Remember, K-Knight on Lotus was so good at finding the proper spots, this but is so safe. He's not even using it through B. Too scared. It's not planted for long, remember, but actually putting that threat in their head. It is, and he's got shocks.
but he's not using them. He's just going to try to spam through, and RB's going to be able to hold it the whole way. There was not GG. enough. RB sticks Insane. Insane comeback prve mape za DRX in so na koncu zmagali 2-0. GG. GG, chat. Up into that upper bracket. GG. Semi-final. GG. Tole je bil insane choke sa strani Bilibilija. Pač prvo mapo. Tukaj so še comebackali neki. Ja moram narediti, da me foro dodaš. Ja, ponad bom biste tier 3 tukaj, ko so biste tier 3 dodane. Sam ti imaš fake biste tier 3. Oh, sam. Tako, sem videl, kaj je naredil Ice Speed. Sem videl, ja, chat, sem videl. A ni do 3. Kaj, VCT, ja, sam ne bom še ne. Če, ni šans, da še me gledam, s tem ker bo predolgo. Moram iti zdaj le ranked žal igrati. Ampak mora biti nujno off-stream, tako se upravičujem. Več folk, hvala še enkrat vsem, ki ste gledali. Danes zaključujem, pa se ga vidimo jutr ob 6, ok? Razen, če še ne bom Diamant, bo jutr še prej stream, ok? Drugač pa ob 6, pričakujte. V redu? Zakaj off-stream? Zaradi Riota, ker če ne moram nujno gledati, pač VCT do konca. Tako da, to je to, pa se ga, ok? Ajde, čau folk, lahko noč.